Kapitel 241, Drei Wandlungen der Urinergotechnik. Mit einer Handbewegung ließe das gelbe Papier zu Boden fallen und legte ein weiteres Blatt, das noch in der Luft schwebte, als Zielscheibe hin. Dann begann es mit einem dünnen Strahl blauen Ursprungsschwertlichts Stück für Stück zu treffen und so hilflos zu, wie das Papier wie ein bodenloser Abgrund das gesamte Schwertlicht absorbiert. Währenddessen versucht han Lee auch, einen Pfeil abzuschießen, zu sehen, aber selbst Magi absorbieren konnte, doch ein Pfeil schleudert das Papier weg und erschreckte han Lee. Brach dieses riskante Unterfangen schnell ab und durchdrang es stattdessen mit seinem Warren Schwertlicht. Han Lees Azerblaus Ursprungsschwertlicht der Wirtenstuf sollte theoretisch über betrachtliche Kraft verfügen, doch als so, wie sein Warrensens fast erschöpft war und das Papier immer noch keine Reaktion zeigte, stonte han Lee innerlich auf. Wusste wirklich nicht, aber, indem das gesamte Schwertlicht des Papiers auf einmal absorbiert, völlig erschöpft sein Wort, bevor Erfolg hat. In diesem Dilemma steckte han Lee fest, als sich das Papier schließlich veranderte. Ein strahlens Goldens Licht erstrahlt auf der Oberfläche des Papiers, das nun kein Schwertlicht mehr absorbiert. Statt zurückzukehren, schoss das Licht heraus, durchbrach ein Loch in der Schlafzimmerwand und entkam. Han Lee unterdrückte sein Aufregung und starrt gebannt auf die Verwandlung des Papiers. Das Licht sammelte sich allmählich und formte reihen blendend helle Schriftzeichen, nicht größer als Ameisen, die auf dem Papier erschienen und die Oberfläche in goldenem Licht schimmern ließen, wie an salig sternem Himmel. Han Lee war zutiefst überrascht. Doch dann, mit einem Klick, ville die Levitation plötzlich ihre Wirkung, und das Papier fiel senkrecht zu Boden. Erschrocken griff han Lee instinktiv nach dem Papier. Doch sobald sein Finger es berührten, schienen die blendenden Schriftzeichen einen Ausweg gefunden zu haben. Sie durchdrangen sein Finger und übertrugen ihre Energie intensiv auf seinen ganzen Körper. Han Lee erschrak zutiefst. Hastig versuchte das Papier wegzuwerfen, doch es klebte wie von Geisterhand in seiner Hand und ließ sich nicht abschütteln. Die leuchtenden Schriftzeichen breiteten sich rasend schnell aus, im Menü bedeckten ansalig han Lees Körper. Sein ganzer Körper war von flackernden, leuchtenden Zeichen überzogen, die einen unglaublich bizarren Anblick boten. Gerade als han Lee fassungslos und verängstigt dastand, schienen all leuchtenden Zeichen auf Kommando auf seinen Kopf zuzustoren. Jeds einzeln stürmte hinein, als würde man im unsalig dinge Gewolze meines Gehirn stopfen. Han Lee umklammert sofort seinen Kopf und schrie vor Schmerz auf. Where dieser Zustand lange angehalten, hat der überwältigende Druck in womöglich getötet. Glücklicherweise war dieser ungewöhnliche Schmerz nur von kurzer Dauer. Der gesamte Strom leuchtender Zeichen war vorbei. Han Lee sank zu Boden und konnte sich keinen Zentimeter mehr bewegen. Nach etwa 15 Minuten erlangt wieder etwas Bewusstsein und konnte endlich aufstehen. Obwohl der Schmerz in seinem Kopf deutlich nachgelassen hat, war immer noch spürbar. Seine Nerven lagen blank. Han Lee kletterte schnell auf das Steinbett, schloss die Augen und beruhigte seinen Atem, seinen Kopf zur Ruhe zu bringen. 3 Tage und 3 Nächte saß so da. Nicht nur die Kopfschmerzen verschwanden vollständig, sondern verstand endlich auch die Wort, die ihm in den Sinn gekommen waren. Ching Schwerttechnik, ein vollständiges Set von Techniken der Stufen 1 bis 3, ohne Ausnahmen. Man konnte problemlos bis zur legendären Stufe des Transformationsgarts kultivieren. Das war der Kern der Wort. Han Lee hat diese Information bereits zu Beginn erhalten. War leicht überrascht, doch sein Min variiert kein übermaßige Begeisterung. Den Ben gab es jedoch noch ein weitere ergänzend. Kultivierungstechnik, die Drei-Runden-Verjüngungstechnik, die Han Lees Interesse weckte. Warf einen flüchtigen Blick darauf. Als Han Lee die Beschreibung zum ersten Mal las, war verbluft und dacht, hat etwas falsch verstanden. Nachdem die Informationen jedoch mehrmals sorgfältig gelesen hat, war überzeugt, dass sein bishriges Verständnis korrekt war, was Han Lee überglücklich machte. Dies Drei-Runden-Verjüngungstechnik besaß unerwartet einen bahnbrechenden Spezialeffekt, ermöglichte es, Hindernis in der Kernbildungsphase zu überwinden.
Dies Nachtrik Traf in y ein Blitz aus heiterem Himmel und ließ han lie sich wie im Traum fühlen. Sita die Welt der Kultivierung betreten hat fast jeder kultivierend, der über die Kernbildung sprach, no Sufsend und Kopfschüttelnd die Organ verdre. Als sagten, ob man die Kernbildungsphase erreichen kann, hangem Grund vom eigenen Schicksal ab, sei rein vom Zufall bestimmt. Das bedeutet natürlich auch, das kultivierende MIT or surgewöhnlichem Talent, die bereits die Spitze der Fundamentierungsphase erreicht hatten, die Voraussetzungen für die Kernbildung besaßen. Gene MIT angeborenen spirituellen Wurzeln hingehen mussten sich darüber natürlich kein Gedanken machen. Daher war han lies Glauben sein Fähigkeit, einen Kern zu bilden, ehrlich gesagt gleich schnell. Doch es ist nicht leicht, im Leben einen reibungslosen Weg zu finden, und han lie ist wahrlich nicht bereit, dies Negativität abzulegen. Je schwacher sein Hoffnung wird, desto mehr sentir sich nach der Confirmationsstufe und desto mehr war bereit, als zu riskieren. Doch nun lag ein Weg vor ihm, der in direkt zur Confirmationsstufe führen konnte, ein Möglichkeit, die Hindernis auf diesem Pfad zu umgehen, was han lie überglücklich machte. Genau jenemen konnte dies Kultivierungsmethode nicht als Abkürzung bezeichnet werden, sei war ein unbewiesen Vermutung. Kapitel 242, Talismanherstellung. Han lie verstört die beiden gelben Blätter sorgfältig und konzentriert sich auf sein Zukunftsplan. Wollte die Azerblau Ursprungsschwertechnik und die Drehrunden Schweresprungstechnik erlernen, musste die Grünflüssigkeit in dem mysteriösen Fläschchen unbedingt vollständig nutzen. Daher musste schnell all Zutaten für die beiden uralten Elixierrezept beschaffen. Sobald SIE hat, wurde Wachstum beschleunigen. Falls nicht, musste sich anderweitig beschaffen, sammeln, was finden konnte, und kaufen, was kriegen konnte. Konnte es nicht ignorieren. Außerdem enthielt dies Grünflüssigkeit neben spiritueller Kraft noch andere Komponenten, die ihm noch immer rätselhaft und unberechenbar waren. Sich allein auf spirituelle Energie zu verlassen, wird sicherlich nicht den gewünschten Effekt auf das Pflanzenwachstum erzielen. Sita das Huangfengtal betreten hatte dies mehrmals untersucht, und das Ergebnis war, dass allversichste explodierten, sobald das Wasser nur einen winzigen Tropfen der grünen Flüssigkeit enthielt, egal wie stark die spirituelle Flüssigkeit verdammt war. Es schien nicht in der Verdünnung der grünen Flüssigkeit zu liegen, sondern vielmehr darin, welch Komponente Problem verursachte. Nachdem han lie mehrere ähnliche Ergebnis erzielt hat, blieb ihm nichts anderes übrig, als aufzugeben. Doch die Wirkung dieser kleinen Flasche nur für die Alchemie zu nutzen, erschien ihm etwas zu begrenzt. Han lie war überzeugt, dass dieser Effekt, der das Pflanzenwachstum beschleunigt, noch viel größere Anwendungsmöglichkeiten bot, und es schien ihm etwas verschwenderisch. Nach einigem Nachdenken kam han lie zu dem Schluss, dass in der Phase der Fundamentlegung neben magischen Artefakten und Kultivierungstechniken auch Talisman mittlerer und höherer Stufe unerlässlich wären. Dies Talisman mittlerer Stufe wären wahrlich kostspielig. Schon ein einziger kostet mehr als sein Geisterstein. Han lie schüttelte immer wieder den Kopf. Allerdings enthielten Sorbesbruch der 5-Element mittlerer und höherer Stufe tatsächlich viel scharfsinnig und mächtig Techniken, die Leben schützen konnten. Nur wären dies Sorbesbruch eben sehr hochstufig. Selbst kultivierend der Fundamentlegung mussten ein betrachtlich Mensch Mana und Zeit aufwenden, SIE anzuwenden. Daher wird der Kauf einiger weiterer Talisman für den späteren Gebrauch zu einer unerlässlichen Vorsichtsmaßnahme, auf die han lie nicht verzichten konnte. Aus diesem Grund konzentrierte sich auf die Herstellung von Talismanen, insbesondere von solchen mittlerer Stufe. Die für die Herstellung von Talismanen Rolling benötigt werden, egal ob niedrig oder mittelstufig, werden dies aus lange gereiften spirituellen Krauten gefertigt. Dies entsprach perfekt han lies Bedürfnissen und konnte somit optimal genutzt werden. Für hochwertig Talisman ist dies Methode natürlich unmöglich, SIE erfordert die Seelenhort eins besonderen Dämonenwesens, zu der han lie derzeit keinen Zugang hat. Die Gewinnung von Zinneber für die Talisman war hingegen recht einfach. Man benötigt lediglich etwas Blut eins Geisterwesens zur Raffination, meist gewonnen aus den Geisterwesen in den Gehegen, was im Grund nicht viel kostet.
Der für die Herstellung von Talismanen verwendet Pinsel ist etwas anspruchsvoller, aber Hanli besitzt immerhin einen goldenen Bambuspinsel. Das sollte genügen. Beim Gedanken an den goldenen Bambuspinsel kam Hanli unwillkürlich das sanfte und schüchtern Mädchen Hanyunji in den Sinn. Musst Laser Kitchen. Wahrscheinlich war sie immer noch im Geiste Bestienberg. Doch im nächsten Augenblick verwarf Hanli dies Gedanken und wog die Matchbarkeit der Talismanherstellung sowie die damit verbundenen Vor- und Nachteile nu ab. Dank der Werkzeuge und der reichlich vorhandenen Materialien stellte die größte Einschränkung für Talismanhersteller kein Problem mehr dar. Die einzig verbleibend herd war sein Kultivierung von Techniken der mittleren oder höheren Stufe. Denn einen Talisman herstellen, muss ein Talismanhersteller dies Art von Magie selbst beherrschen, andernfalls kann keinen sauber aus einem leeren Talisman wirken. Schließlich sind Talisman nur ein Mittel, bereits verwendet sauber zu versiegeln. Allein der Gedanke, sauber der mittleren Stufe erlernen zu müssen, bereitet Hanli Kopfschmerzen. Wusst nicht, ob es wirklich mit seiner gemischten spirituellen Herkunft zusammenhing, aber erschien im Kultivieren des Funfelementweges äußerst wenig Talent zu besitzen. Obwohl ein Vielfaches an Energie und Zeit im Vergleich zu gewöhnlichen Kultivierenden aufwendet, machte oft kein Fortschritt. Mehr noch, konnte das Wesen nicht erfassen. Sieht jedoch die Phase der Fundamentlegung erreicht hat, konnte einig sauber niedrige Stufe leicht erlernen, und die meisten davon konnte sofort wirken. Doch bei sauber mittlerer Stufe stand wieder ganz am Anfang, was Hanli Sufsen ließ. Sauber mittlerer Stufe waren schwer zu erlernen, aber Hanli gab zu, dass immer noch einig meistern konnte, sie in Talisman zu versiegeln, word genügen. Hanli hat kein übertriebenen Erwartungen, konnte als sein sauber mittlerer Stufe zu Talismanen für den Eigengebrauch werfen. Ein groß Anzahl von Talismanen mittlerer Stufe wird ihm nicht nur einen Vorteil im Kampf verschaffen, sondern es ihm auch ermöglichen, sein Sammlung selbstbewusst zum Verkauf anzubieten, und unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. So konnte Hanli seinem Dilemma des Mangels an Geistersteinen entkommen. Wagte es nicht mehr, Geisterkrauter gegen Geisterstein einzutauschen, das war ihm viel zu protzig gewesen. Hanli hat noch einen anderen Gedanken, wenn sein Kultivierung tatsächlich aufgeben und später neu aufbauen wird, war sein Kraft während des Wiederaufbaus zweifellos am schwachsten. Werden Feinde oder Widersacher dies ausnutzen, wäre denn nicht in höchster Gefahr. Schließlich ist die Welt der Kultivierung kein perfekt Welt, alles kann passieren. Doch mit einem Bundle Talisman in der Hand konnte sein Stock zumindest teilweise erhalten. Selbst wenn sein Feinde nicht besiegen konnte mithilfe der Talisman immer noch entkommen. Kapitel 243, die Heilend Wirkung. Hanli schnippte mit dem Finger, und ein Grüns Licht zuckte in die Flammen. Dies lodeten Meterhoch, und plötzlich tonte Li Hua Yuans Stimme aus dem Inneren, einfach, prägnant und klar, komm sofort zur sexuellen Hol. Ich muss mit dir sprechen, mit die Sen werden erlosch die helle Flamme mit einem Leisen Null, verwandelt sich in einen glühenden Himmel und verschwand spurlos. Hanli hort ruhig zu. Im Schlafzimmer angekommen, zog ein Holztruh unter dem Steinbett hervor. Darin befanden sich über ein Dutzend Würstchen Behälter. Hanli nahm die Truhe, die zuvor gesammelt hat, heraus, sortiert die Behälter sorgfältig nach Art und Rang und legte sie einzeln hinein. Nachdem die Truhe zurück in ihren Platz geschoben hat, zögerte einen Moment, bevor das Schlafzimmer verließ und sich direkt zum Haupteingang der hohlen Wohnung begab. Auf dem Boot des göttlichen Winds stehend, dacht Hanli über sein Kultivierung und die Herstellung seiner Talisman der letzten Jahr nach. Sein Gesichtsausdruck war etwas duster. Nachdem Hanli sein hohlen Behausung versiegelt hat, legte darin einen streng geheimen Heilkräutergarten an. Obwohl dieser nicht groß war, reichte im Aus, Heilkräuter anzubauen und Wachstum zu fördern. Der Vorteil dieser Vorgehensweise lag darin, dass sich in seiner Abgeschiedenheit kein Sorgen machen musste, dass die Heilkräuter während ihres Wachstums entdeckt werden. Musste die Hol nicht verlassen und konnte sich dennoch ausreichend versorgen. Die Schalb öffnete absichtlich unsalig klein, geheim locker in der Felswand über dem Heilkräutergarten,
gerade so gross, das Sonnenlicht hindert scheinen konnte, und nutzte sie als klein behalte, spirituell Energie zu sammeln. Natürlich wären dies kleinen locker von einer größeren Felsformation verdeckt. Must sich kein Sorgen machen, entdeckt zu werden. Der groß Heilkräutergarten draußen diente han Lee eigens als Tarnung. Nun, die sich in Sicherheit wanti, forderte han Lee das Wachstum der Heilkrauter und nutzte gleichzeitig das im Inniwohnend war fewer, Elixier zu brauen. Obwohl Wars fewer dem Erdfahrer etwas unterlegen war, lag sein Vorteil in seiner Sicherheit und Zuverlässigkeit, und must sich kein Sorgen machen, dass der Veredelungsprozess innerhalb der vorgegebenen Zeit fehlschlagen konnte. Die nach uralten Rezepten hergestellten Elixier wären wahrlich nicht zu unterschätzen. Nachdem han Lee die Elixier veredelt und das Veredelungspulver eingenommen hat, erlebte erneut die explosive Kraftentfaltung spiritueller Energie, die bereits beim Erreichen der Fundamentierungsphase verspürt hat. Diese staunte ihn so sehr, dass sich sofort hinsetzt, die Elixier weiter zu veredeln, one einen Augenblick zu saugen. Diese staunlichen Effekt führten natürlich dazu, dass sein magisch Kraft innerhalb des ersten Jahres dramatisch anstieg und sein Erwartungen weit übertraf. Dies aufwendige Methode der Anwendung von Medizin ermöglichte es han Lee, die Zeit für die Absorption spiritueller Energie vollständig zu sparen, so dass sich voll und ganz auf deren Kultivierung und Veredelung zu magischer Kraft konzentrieren konnte. Die Wirksamkeit seiner verbesserten magischen Kraft stieg natürlich exponentiell an, dies machte han Lee überglücklich. Die dreimalige Wiederherstellung der Qingyuan-Schwerttechnik war nun durchaus möglich. Obwohl die Qingyuan-Schwerttechnik tatsächlich das seltsame Phänomen aufwies, dass sein spirituell Kraft allpartage etwas Nützliches, konnte diesen Mangel durch die Einnahme eines Päckchens Reinigungspulver als 6 bis 7 Tage umgehen. In dieser Zeit versucht han Lee sogar, ein Fundamentierungspill einzunehmen, doch die Wirkung blieb unverändert, so dass diesen Gedanken endgültig verwarf. 3 Jahre später geschah jedoch etwas, das han Lee sehr überraschte. Dem zweiten Jahr, nach der Einnahme des Reinigungspulvers, nahm das Gefühl der vollen spiritueller Energie allmählich ab. Es nahm sogar von Jahr zu Jahr ab. Im vierten Jahr erlebte unerwartet dieselbe Situation wie bei der ersten Einnahme der gelben Drachen und der goldenen Markpill. Das Problem war, dass es keinerlei Wirkung mehr gab. Egal wie viel Päckchen Elixier einnahm, spürte keinerlei spirituelle Energie mehr. Dies bereitet han Lee Kopfzerbrechen und frustriert ihn, denn es ging nicht mehr darum, sein magisch Kraft zu steigen, die spirituelle Energie, die ihm das Reinigungspulver liefert, konnte mit seinem aktuellen Fortschritt nicht mehr mithalten. Angesichts der heilenden Eigenschaften des Reinigungspulvers sollte es selbst bei fortgesetzter Anwendung bis zum späten Stadium der Fundamentbildung kein Problem geben. Es handelte sich schließlich ein Elixier nach uralter Rezepte. Selbst für einen Kultivierenden im Kernbildungsstadium hat es noch beträchtliche Wirkungen haben können. Dies unterscheidet sich grundlegend vom gelben Drachenelixier und der goldenen Markpill, die anfänglich ihre Wirkung verloren hatten. Das lag daran, dass die Heilkraft des Elixiers mit seinem Kultivierungsniveau nicht mithalten konnte, was bereits erwartet hat. Nach langem Überlegen nutzte han Lee sogar sein zuvor erlernten medizinischen Kenntnis, zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, obwohl nicht wusste, ob sie richtig oder falsch war. Vielleicht lag der Grund darin, dass das Reinigungspulver mit seiner extremen Wirkung so häufig eingenommen hat, wodurch sein Körper eine gewisse Resistenz gegen das Mittel entwickelt und dessen Wirkung allmählich nachgelassen hat. Han Lee konnte dies Schlussfolgerung nicht überprüfen. Schließlich war ein so luxuriös Praxis wie sein, die Pill al paar Tage einzunehmen, in der Kultivierungswelt bei Spielos. Natürlich gab es kein Präzedenzfall oder Erfahrungen, auf die zurückgreifen konnte. Han Lee hoffte jedoch weiterhin, dass das Reinigungspulver nach einer gewissen Absetzzeit wieder wirken wird. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf setzte die Pill ein Jahr lang ab und kultiviert die Qingyuan-Schwerttechnik mit konventionellen Methoden. Doch die Gewohnheit, spirituell Medizin zu verwenden, nachdem sich sein Kapitel 244, doppelte Kultivierung. Was soll das heißen, zufrieden?
fragte Han Li, also das Hort. Fühlte sich unerklärlicherweise unwohl. Li Hua Yuan's unaufhörliches Lob verstärkte dieses Unbehagen nur noch. Außerdem bemerkte dass die Jungfrau in seinem Eintreten mehrmals verstohlen angesehen hat, Gesichtsausdruck variet missfallen. Als Onkel Hong Fu in überschwänglich lobte, zitterte sie leicht und senkte rasch den Kopf. Gleichzeitig traf Han Li ein feindseliger Blick, der ihn überrascht zurückblicken ließ. Es war niemand anders als sein siebter älterer Bruder Wu Huan, der ihn gerade hereingeführt hat. Als Wu Huan Han Li's Blick bemerkt, huschte ein Horch von Angst über sein Gesicht, und wandte den Blick sofort bei, sichtlich verunsichert. Han Li's Verdacht verstärkte sich dadurch. Sein Auftreten blieb jedoch gewohnt ungerührt und furchtlos und strahlte unwillkürlich Ruhe und Gelassenheit aus die dem in Rosa nickte zustimmend. Dies Person ist geredet. Ich holte ihn für passend. Ich bring schöne Zuist Zurück und wort den aufgut Nachrichten von meinem jüngeren Bruder, die dem in Rot nickte und sagt plötzlich, Schwester, seien Sie unbesorgt, ich habe es versprochen und werde als notwendig wären lassen. Als die dem gehen wollte, stimmte Li Hua Yuan hastig mehrmals zu und stand den Imite der Jungen Frau auf, sie zu verabschieden. Während Han Li noch immer verwirrt war die Altier Tant Hong Fu bereits Imite der Jungen Frau gegangen. Als Li Hua Yuan und sein Frau Imite Han Li und den anderen in die Haupthalle zurückkehrten, strahlte der Altmann vor Freude. Selbst die Jungfrau neben ihm, die ganz Zeit geschwiegen hat, lächelt. Anschließend setzten sich die beiden wieder. Das Paar mustert Han Li eingehend und starteten, bis ganz verwirrt war. Fragte sich, was wohl im Schilde führten. Han Li, zuallererst muss ich dir gratulieren, Platz Li Hua Yuan Imite einem amusierten Blick heraus, was Han Li sichtlich nervös und noch unwohler fühlen ließ. Ich weiß wirklich nicht, was für gut Neuigkeiten es sind, bitte erklärt es mir, Meister, sagt Han Li respektvoll und unterdrückte sein ungut Onang. Hihi. Das sind in der Tat außerordentlich gut Neuigkeiten. Your Altier Tant Hong Fu hat you keines Hers Jesklassen. Sie möchte, dass und der Schule ein paar wordet und gemeinsam kultiviert, lost die Jungfrau das Rätsel, bever Li Hua Yuan antworten konnte, und ließ Han Li einen Moment lang sprachlos zurück. Gemeinsam kultivieren, murmelt Han Li vor sich hin und war benommen, das war völlig unerwartet für ihn, was. Das ist etwas so Guts, wovan nicht einmal träumen würden, du solltest wissen, dass es auf dem Berg ohnehin nicht viel weibliche Schülerinnen gibt, und noch weniger, die Fundamentierungsphase erfolgreich erreichen. Und die Dual-Kultivierung ist ein wunderbar Methode, die Kultivierung von Männern und Frauen gleichermaßen enorm beschleunigen kann. Andere werden selbst beim Aufhängen von Laternen kein so gut Gelegenheit finden, sagt Li Hua Yuan gelassen. Für ihn wäre es ein riesiger Vorteil, ein Beziehung zur mächtigen älteren Schwester Hong Fu aufzubauen. Jeder wusste, dass dies unsterblich Hong Fu ein berühmt kultivierend der Kernbildungsphase war, die ranghöchste unsterblich im Yukonagreik. Im Huangfengtal standen die Imite der höchsten oder zweithöchsten Kultivierungskraft natürlich unter der des Patriarchen. Beim Gedanken an die Vorteil, die sich durch die Heirat einst Schülers in die Familie ergeben würden, muss selbst jemand so streng und unnachgiebig wie Li Hua Yuan lächeln. Aber ich habe die Doppelkultivierung nahe in Betracht gezogen, das kommt wirklich etwas überraschend. Außerdem gibt es im Huangfengtal so viel männlich kultivierend, deren Aussehen und Talente mein bei weitem übertreffen. Warum sollten sie mich wählen? Han Li fast sich wieder und konnte auf Li Hua Yuans Frage nur stir antworten. Doch genau das macht ihn so unerklärlich. Haha. Welch ein Glück für deinen Schüler. Den Altier Tant Hong Fu hat in Jungen Jahren ein unglücklich Liebesbeziehung und verabschiedet Gutos Hand, leichtfertig Manner. Als diesmal einen Partner für ihren Schüler auswählt, beeindruckten dies Männer daher nicht und fanden natürlich auch nicht der Interesse. Daher konnte die Altersspanne, die für deinen Schüler in Frage kam, nicht so groß sein, die dies einen negativen Eindruck hinterlassen hat. Unter den Hunderten von Schulen im Gründungsstadium des Huangfengtals war so etwas nicht zu finden. Den Altier Tant Hong Fu suchte mehrere Hohlenwohnungen die
die der Deines Meisters Arnolten. Du bist derjenige, der Aufanhieb Jeffiel Li Hua Yuan sagte mit einem Anflug von Selbstgefälligkeit, was das Talent angeht, ist dein Tant absolut Michellos. Ihr Schülerin, die Frau, die Hut nebener steht, ist zwar nicht überragend, aber eben nur durchschnittlich, nichts Außergewöhnliches. Man sagt, sie habe drei Fundamentierungsspillen hintereinander eingenommen, unterstützt von einer großen Menge kostbarer Heilkrauter, bever sie überhaupt die Fundamentierung erreichen konnte. Where sie nicht ein Natch waren, die deine Tanze nähestand, hat man nicht so viel Mühe in sie investiert, aber das seht, wie sie geschätzt wird erklärt Li Hua Yuan Han Li nach einem Moment süfster und sagt, eigentlich hat ich von Anfang nicht vor, dich zu empfehlen, sondern deinen siebten älteren Bruder hierher zu bitten. Schließlich ist dein älterer Bruder Wu Huan dir sowohl vom Aussehen als auch vom Talent herweit überlegen, obwohl ich weiß, dass dein alter Tant Hong Fu ein gewisses Abneigung gegen Gutes Männer hat, wollte ich es trotzdem versuchen. Das Ergebnis war, wie du wahrscheinlich weißt, dass dein älterer Bruder Wu Huan die Prüfung deiner älteren Tant nicht bestanden hat, obwohl ich das Mädchen aus der Familie Dong eigentlich recht sympathisch find. Nachdem das gesagt hat, warf Li Hua Yuan Wu Huan einen Blick zu, woraufhin ihm die Rot eines Gesicht stieg und etwas ratlos war. Han Li verstand plötzlich, dass sein älterer Bruder im Gegenüber, einem späteren Kandidaten, nur die Schalb so kalt und feindselig war, weil selbst ausgeschieden war. Dabei schien dem Mädchen eigentlich recht sympathisch zu sein. Okay. Li Hua Yuans Bemerkung über das Mädchen aus der Familie Dong ließ Han Li unwillkürlich den Vorfall mit dem morden älteren Bruder Lu den kennen. Dieser alter Bruder Lu hat, als in der Dunkelheit der Nacht sein animalischen Instinkte erwachten, anscheinend den Namen des Mädchens und den Namen von Hong Fus Vorfahren erwähnt. Konnte es sein, dass das Mädchen, das dieser bösartigen, wolfsähnlichen Gestalt so näher stand, eben dieses Mädchen war? Allein der Gedanke daran ließ Han Li plötzlich ein Unbehagen verspüren. Sein Eindruck von dieser Schülerin von Hong Fus Vorfahren sank rapid, empfand keinerlei Sympathie mehr für sie. Die anfänglich Begierde, die nach Li Hua Yuans Analyse verspürt hat, war vollständig erloschen. Eigentlich war Han Li nicht wirklich gegen ein Doppelkultivierung, zumal die andere Person ein Schülerin eines anderen Kultivierenden der Konformation war. Ein romantisch Beziehung wird natürlich unsalig Vorteile mit sich bringen. Sogert, sofort zustimmen, die viel Geheimnis hat und es sich schlichtweg nicht leisten konnte, ein weitere Concubine in seine Seat zu dulden. Han Li wird so etwas Lächerliches natürlich niemals zulassen. Hat kein Interesse daran, sich an fremden Frauen zu vergreifen. Außerdem, wenn man sich das Aussehen dieser Frau mit dem Nachnamen Dong anschaut, war klar, dass sie nur Gefühl für den Guteshänden, charmanten jungen Mann hat und den von Anfangen nicht einmal beachtet hat. Han Li dacht darüber nach, zögert einen Moment und sagt dann etwas. Unbeholfen, ich fühle mich immer noch etwas unwohl. Einerseits ist es etwas zu plötzlich, und ich bin nicht darauf vorbereitet. Kapitel 245, ein langer Reise mit unerwarteten Ereignissen. Nun, die kein Fremden mehr hier sind, Madam, bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Ich bin etwas unsicher, gibt es wirklich etwas, worüber sich sorgen machen müssen und das sorgfältig behandelt werden sollte, sagt Li Hua Yuan mit ernster Mien. Die Jungfrau hat dies, warf Han Li einen Blick zu, so, wie sich mit einem schiefen Lächeln am Kopf kratzte, und sagt schließlich, wo etwas wie Jahren habe ich zufällig einig Geschichten darüber aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob sie war sind oder nicht. Man hat, dass dies Schülerin von Schwester Hong Fu in Liebesdingen völlig hemmungslos zu sein scheint. Während ihrer Verfeinerungsphase hat sie fragwürdig Beziehungen zu mehreren männlichen Schulen, und einig duellierten sich sogar wegen ihrer heimlichen Affären, was beinahe zu einem torikten Selbstmord unter den anderen Schulen geführt hat. Als Schwester Hong Fu davon erfuhr, war sie außer sich vor Watten spürt sie in ihr Hol ein, wo sie streng bewacht, bis sie die Fundamentierungsphase erreicht hat. Doch bald darauf verbreiteten sich Gerücht, dass sie ein Beziehung mit einem jungen Mann aus der Familie Fong hat und mit im Zusammen trainieren wollte.
Aber Schwester Hong Fu hat die Family Fong schon immer am meisten gehasst, also word sie natürlich nicht zustimmen, dies Angelegenheit hielt sie wieder einmal im Gefängnis. 2 Jahre später drang nichts mehr nach außen. Es kein handfesten Beweis gab, interessiert mich das nie. Als Schwester Hong Fu eben MIT ihren Schulen wurde TUR stand, hat ich das also nicht erwartet. Jetzt, wo ich Hanleys traurigen Gesichtsausdruck sehe, kommt mir das seltsam vor und ich muss plötzlich daran denken, die Jungfrau entschuldigt sich, woraufhin Hanley und Li Hua Yuan die Augen weiteten. Li Hua Yuan hat sich jedoch nicht vorstellen können, dass der Ruf diese Jungen Frau MIT dem Nachnamen Dong so ruiniert war und dass Schwester Hong Fu's Bitte so leichtfertig nachgekommen war. Was sollte nun tun? Hanley wiederum hat nicht erwartet, dass diese Jungfrau nicht nur ein unklar Beziehung zu Bruder Lu hat. Und bei so vielen skandalosen Beziehungen, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht, es macht mich wirklich sprachlos, Madame, stimmt das? Hat diese Schülerin von Schwester Hong Fu etwa einen so schlechten Ruf? Fragte Li Hua Yuan unruhig und stand auf, immer noch etwas ungläubig. Dann ging nervös im Saal auf und ab. Es ging nicht nur darum, ob Hanley MIT im trainieren wollte oder nicht. Wenn seine Schüler diese Frau wirklich akzeptiert, war Li Hua Yuans Ruf ruiniert. Ich weiß es nicht. Es sind nur gerügt, ich fürchte, selbst derjenige, der sie verbreitet hat, weiß nicht, ob sie war sind, süfst die Jungfrau und sprach widerwillig. Hanley war tief enttäuscht und dacht, was heißt hier die Wahrheit nicht kennen? Zumindest muss dieses Mädchen eine fair MIT Bruder Lu gehabt haben, sonst hat Bruder Lu seine Ex-Freundin nicht so einfach ermorden können, natürlich wird Hanley dies wird nicht lauter sprechen. Stand einfach nur regungslos sein Gesichtsausdruck verlegen, und tat so, als wollte sagen, Gott, das Schwester Hong Fu davon weiß, das bereitet Li Hua Yuan sofort Kopf zu brechen. Jetzt, wo das geschehen war, konnte Hanley natürlich nicht mehr dazu zwingen, zuzustimmen. Außerdem wollte sein Versprechen zurücknehmen. Doch Schwester Hong Fu war nicht jemand, der leichtfertig ein Versprechen brach. Hinzu kam, dass der Grund für den Widerruf unangenehm zu nennen war, was in se beunruhigte. Li Hua Yuan lief mehrmals im Saal auf und ab, immer noch ratlos. Als Seat blickte, bemerkte Hanley, der immer noch erwartungsvoll dastand und auf einen Wort seins Hirn wartet. Sein Frustration wuchs noch. Geh du erst einmal zurück, sagt Li Hua Yuan besorgt. Nachdem ich und die Frau deines Herrn die Angelegenheit gründlich besprochen haben, werden wir dir sagen, wie wir weiter vorgehen sollen. Hanley war äußerst besorgt und vorsichtig und wartet abseits, aus Angst, die in der Party wird in der Zustimmung der Doppelkultivierung zwingen. Doch nachdem Li Hua Yuans Anweisungen gehört hat, verspürte sofort Erleichterung, die wusste, dass dies Angelegenheit nun so gut wie erledigt war. Sprach voller Freude und eilte hinaus. Unter den erstaunten Blicken von Song Meng und Wu Huan, die vor der Haupthalle warteten, flog Hanley eilig aus seiner hohlen Behausung. Nach 3 Tagen unruhiger Anspannung kehrte Hanley in einem Atemzug zu seiner Residenz zurück. Als endlich Li Hua Yuans telepathisch Nachricht empfing und die Vereinbarung zwischen seinem Meister und Hong Fu hort, konnte Hanley nur seufzen und blickte zum Himmel auf. Einen halben Monat später, am Wasserfall vor der Lu Bia-Hole, waren Li Hua Yuan und seine Frau zusammen MIT Hong Fu, am Sie zu verabschieden. Die beiden, die im Begriff waren aufzubrechen, wirkten etwas unbeholfen, willigten aber gehorsam und wan zuzogen ein. Ihnen fehlte jeglich Aufregung, die man von jemandem erwarten wird, der ein langer Reise antritt. Es handelte sich Hanley und Hong Fu's Schülerin Dong Xian'er. Kapitel 246, Dong Xian'er. Hong Fu, die alte Schwester, bracht die Jungfrau unerwartet MIT und untersuchte hinter dem Untersuchungsraum den zarten Arm der erotenden Frau. Das Ergebnis zeigte, dass Jungfernhorchen, Symbol der Jungfräulichkeit, erstaunlicherweise vollkommen intakt war. Dies schockiert Hanleys Herrin, denn Dong Xian'er wirkte aufgrund ihres verführerischen Aussehens als anders als gewöhnlich. An jenem Tag hat das Paar so getan, als wusste es nichts, und der Doppelkultivierung MIT einem Anflug von Zweideutigkeit zugestimmt.
Doc sie hatten nie Gient, das der berüchtigt Ruf des Mädchens bereits bekannt war und sie ihre Meinung aus Rücksicht auf ihren eigenen Ruf geändert hatten. Zu dong schenes erstaunen erklärt Hong Fu im die Situation. Ihre Schülerin hat, die Wirkung der Jugenderhaltung zu verstärken, die hochrangige Kampfkunst Frühlingswandlungstechnik gewählt, die sie beherrschte. Verführerisches Aussehen war lediglich ein oberflächliches Ergebnis dieser Technik. Daher nahmen einige kultivierend, die in der Kunst der Jungfrauenerkennung bewandert waren, nach einigen Begegnungen im IT dong schener nachlichen, dass sie ihre Jungfräulichkeit längst verloren hat, und verbreiteten nach und nach viel ungünstig gerügt über ihre Schülerin. Zugegeben, dies Schülerin hat tatsächlich etwas wenig Selbstachtung und war im IT mehreren männlichen Schulen verstrickt. Doch aufgrund der besonderen Wirkung der Frühlingswandlungstechnik und ihres besonderen Status konnte sich kein männlicher Kultivierender ihre Faszination entziehen, das war äußerst selten. Als die Zahl der männlichen Kultivierenden in ihrem Umfeld jedoch stetig zunahm, entwickelte dong schener allmählich eine Mentalität, die in bei jedem jungen Mann, der geredet erschien, sofort den seltsamen Wunsch weckte, in wo niederzucknien. Sie braucht dies Männer sogar gelegentlich zum Streiten, sie zu ihrer Belustigung eifersüchtig und konkurrenzbittend zu Mädchen. Glücklicherweise war die erste Bedingung, unter der Hong Fu die Frühlingswandlungstechnik beibracht, dass sie ihre Jungfräulichkeit nicht verlieren darf. Sollte sich herstellen, dass Jungfernhorchen fällte, wird Hong Fu, ihre Meisterin, unverzüglich ihre magischen Kräfte entziehen und sie wieder zu einem gewöhnlichen Menschenmädchen. Zu verhindern, dass dong schener während ihrer Kultivierung der Frühlingswandlungstechnik verführerisch Praktiken anwendet und die Traditionen der Familie dongzerstört, herrschten unter diesen strengen Bedingungen extrem Zurückhaltung. Obwohl dong schener häufig flirtend Blicke mit mehreren Männern austauscht, wagte sie es letztendlich nicht, die Grenze zu überschreiten. Doch die skandalosen Dinge, die sie tat, drängen allmählich zu Hong Fu durch und versetzten die Kultivierend im Kernbildungsstadium in Angst und Schrecken. Entschlossen bestraft sie dong schener schwer und sperrt sie umgehend für ein gewisses Zeit ein. Doch die war es bereits zu spät, dong scheners befleckter Ruf hat sich im Huangfengtal bereits verbreitet. Sobald sich so etwas herumspricht, ist es praktisch unmöglich, es klar zu erklären, selbst Hong Fu, ein Kultivierend im Stadium der nasierenden Ziel, ist ratlos. Selbst wenn dies Kultivierenden zu diesem Zeitpunkt wird auf ihre Legten und wussten, dass dong schener noch Jungfrau war, würden sie es nicht riskieren, sie zu loben oder zu kritisieren, ihre Partnerin für die gemeinsame Kultivierung zu werden. Doch dong schener hat dank der Frühlingswandlungstechnik ein Stadium erreicht, in die sie mit gemeinsam zusammen trainieren musst. Andernfalls wird ihre magische Kraft stagnieren und sie konnte sich sogar zurückentwickeln. Und dies Kultivierenden umwarben dong schener weiterhin unerbittlich. Hong Fu fand niemanden, der gefiel, und sie war zunehmend misstrauisch gegenüber deren Charakter und Absichten. Deshalb suchte sie Li Hua Yuans Hol auf und war von Han Li's Auftreten beeindruckt. Als die Jungfrau all dies hort, wirkte sie äußerst verlegen. Zurück bei Li Hua Yuan erzählte sie im die Angelegenheit, doch beide waren sprachlos. Obwohl und seine Frau dong schenners Reinheit tatsächlich missverstanden hatten, wie Hong Fu gesagt hat, wurde Ruf selbst bei wahrer Keuschheit ruiniert sein. Li Hua Yuan wollte nicht, dass seine Schülerin und sie Partner in der gemeinsamen Kultivierung wurden, das war ein schwerer Schlag für seinen eigenen Ruf gewesen. Daher schämte sich zutiefst vor Schwester Hong Fu. Sein beschämenden Gedanken gegenüber Hong Fu zu sühnen, stellte Li Hua Yuan Han Li natürlich kein weiteren Hindernis in den Weg, an der großen Versammlung der Schatzsucht teilzunehmen, und forderte sie sogar aktiv. Dies führte zu Han Li's und dong schenners langer Reise. Li Hua Yuan war der Ansicht, dass es angesichts Han Li's sehr negativer Meinung über dong schenner keine Komplikationen geben sollte, selbst wenn die beiden dies Reise antreten würden. Im Gegensatz dazu verliebte sich sein siebter Schüler, Wu Huan, unerwartet in dong schenner, nachdem sie in diesem Tag nur einmal getroffen hat. Vor einigen Tagen fast Wu Hua Yuan unerwartet und wollte die Angelegenheit erneut mit Hong Fu besprechen, zu sehen,
ob dieser sein Beziehung zu Dong Xian erfordern konnte. Li Hua Yuan, der Hong Fu gegenüber bereits zurückhaltung gut hat, lehnte einen solchen absurden Vorschlag natürlich ab. Nachdem den Stühle streng gerügt hat, schickte in zur Arbeit innerhalb der Sekte, weiteren Unfug in den Bergen zu verhindern. Obwohl Wu Huan nach seiner harten Zurechtweisung deutlich gehorsamer wirkte und befohlen seiner Arbeit nachging, spürte Li Hua Yuan dennoch, dass diese Stühle hartnäckig an seinen rutschlosen Machenschaften festhielt, was im natürlich Kopfzerbrechen bereitet. Nachdem die beiden verabschiedet hat, plaudert Hong Fu noch einige Minuten im dem Paar, bever sich verabschiedet und nach Hause zurückkehrt. Li Hua Yuan und die Jungfrau begaben sich in die Lubie Hall und begannen ihre tägliche Kultivierung. Die Angelegenheiten von Han Li und Dong Xian wurden vorerst beiseite gelegt. Die Familie Yang, die führende Familie im Königreich Yu, besaß in den Dreisen Landkreisen kein nennenswert Präsenz. Die Landkreis waren nicht nur von durchschnittlicher Größe, sondern auch ihre Bevölkerungszahl war durchschnittlich, lagen in einer eher unscheinbaren Gegend. Abgesehen von der durchaus ansehnlichen Landschaft des Yangliang-Gebirges gab es keine Besonderheiten oder Sehenswürdigkeiten, die Einheimischen hatten erwarten können. Das Yangling-Bau, das wichtige Territorium der Familie Yang, befand sich im Yangliang-Gebirge. Han Li hielt in diesem Moment einen kleinen Zettel in der Hand, eine Einladung zur großen Schatzsucherversammlung. Als Veranstaltungsort war Yangling-Bau angegeben. Nachdem die Einladung noch einmal geprüft und sich vergewissert hat, dass korrekt war, steckte Han Li langsam weg. Doch die ertenten die sarkastischen Wort einer Frau, du bist ein richtiger Dummkopf. Nachdem du die Einladung 5 oder 6 Mal angesehen hast, magst du die immer noch sorgen? Du hast wirklich so einig schwachen, die Stimme der Frau war sanft und doch tief und voller Charme, besonders gerenet, die Fantasie junger Männer anzuregen und so seltsamen Gedanken zu verleiten. Doch Han Li's Gesichtsausdruck blieb ungerührt, als hat nichts gehört. Kapitel 247, die Yang-Geschwister. Ihr Ungeduld schien sich auszuzahlen, denn plötzlich erschien ein schwarzer Punkt im westlichen Himmel über dem Berg, gefolgt von zwei riesigen, zweikopfigen Adlern, die langsam auf zuflogen. Es waren die zweikopfigen Adler, denen Han Li in der Tainan Gesellschaft begegnet war, und auf den Adlern saßen zwei Personen, ein Mann und eine Frau. Beim Anblick der Fremden wurde Dong Xian, die zuvor untätig gewesen war, sofort hellwach, richtet sich auf und starrt neugierig auf die immer größer werdenden zweikopfigen Adler. Es tut mir wirklich leid. Ich habe warten lassen. Ich bin Yang Yu, und das ist meine junge Schwester Yang Ling. Wir sind eigens gekommen, Zusammenwesen der Yang Ling zu begleiten. Sobald die zweikopfigen Adler den Berggipfel erreicht hatten, sprangen der Mann und die Frau sofort herunter. Der junge Mann, der gerade gelandet war, sagte entschuldigend, schon gut, wir sind gerade erst angekommen, bever Han Li überhaupt etwas sagen konnte, hält sich Dong Xian, die Yang Yu als überaus gutes Händen Mann erkannte, sofort auf und sprach leiser. Ihre Stimme war überaus angenehm und melodisch, was Han Li überrascht aufblicken ließ. Hat in den letzten Tagen nicht erlohnisches Wesen erlebt, hat tatsächlich für ein Young Dame aus reichem Hause gehalten. Diese Yang Yu wusste natürlich nichts davon. Als Dong Xian vor sich sah, ein wahrhaft schön junge Frau, und ihr sanften Wort hort, regte sich sein Herz, ein seltsames Gefühl stieg in ihm auf. Richtet sich auf und sagt deutlich, eigentlich sollten hier Stühle der Familie Yang auf an sehr veriten Gast warten. Doch dem Stühle, der sich die vorherigen Gast kommt, ist etwas unerwartet zugestoßen, so dass im Moment niemand die ist, zu empfangen, was beinahe zu einer Versogierung ihrer Ankunft geführt hat. Yang Yu entschuldigt sich im Namen der Familie Yang und bittet sie Entschuldigung. Dong Xian hort dies, lächelt leicht, und ein kokettes Funkeln huschte über ihr Augen. Gerade als etwas erwarten wollte, drang Han Li's ruhig Stimmen Ohr, bei deinem hen, fürchtest du dich nicht vor einer Rouge von Schwester Hong Fu. Dong Xianes Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, ihr Lippen aufnieten sich mehrmals, doch bracht kein Wort heraus. Dies seltsame Situation verwirrt die Geschwister Yang. Yang Ling war ein 15 oder 16-jähriges Mädchen,
das ein lebhaft und charmante Ausstrahlung besaß. Ihr funkelnden schwarzen Augen huschten ständig zwischen Hanli und Dong Schenne hin und her und verliehen einen äußerst scharfsinnigen Eindruck. Wie Schwester Dong schon sagt, ist ein klein Versogierung nicht weiter schlimm. Ich glaub nicht, dass die Family Yang uns Eingeladenen absichtlich so cool behandeln wird. Allerdings bin ich etwas verwundert. Konnte den Jungen, die wohin warteten, etwas unerwartet zugestoßen sein? Gab es vielleicht einen Konflikt mit einem Gast? Hanli hielt Dong Schenne davon ab, die Frühlingsverwandlungstechnik anzuwenden, Sie zu versorben. Rouspert sich zweimal und sprach dann ein paar hoffentlich Wort, wobei scheinbar scherzhaft nach dem unerwarteten Vorfall fragte. Das, als Yang Hanlis Wort hort, wirkte verlegen, als hatte Bedenken, die nicht davon aussprechen konnte. Hanli, wenn Bruder etwas nicht in Ordnung ist, sollten wir ihn nicht unnötig belastigen. Wir sollten etwas früher zusammenwiesen der Familie Yang gehen und nachsehen. Sicherlich sind schon viel andere angekommen. Genau, wir müssen zusammenwiesen der Yanglings. Viel andere Gast sind bereits eingetroffen und diskutieren eifrig über Kultivierung und führen angeregt Gespräch. Zwei solltet mitgehen, konntug dem Vergnügen anschließen, als Yang sogert, ergriff Dong Schenne plötzlich das Wort, ihn zu verteidigen. Der Schüler der Familie Yang atmet erleichtert auf und stimmte sofort zu. Sein positiver Eindruck von Dong Schenne wuchs dadurch ein Vielfaches. Yangling hingen spürte Dong Schennes hinterholtige Absichten und versorgt missmutig die Lippen. Hanli unternahm diesmal nichts, sondern lächelt nur leicht. Dann striche sich übers Kinn und sagt zustimmend, dann bitte, Bruder Yang und Fräulein Yang, geht voran. Dong Schenne und ich folgen beiden, Yangs Gesicht erstrahlt vor Freude, als hort, dass Hanli nicht nachfragte. Doch dann, als ihm plötzlich etwas einfiel, sagte entschuldigend, ich werduk beiden wieder den Weg weisen. Ich gehör nun mal immer noch gern in eine Reihe, bitte seht es mir nach, obwohl Yang hofflich sprach, spürte Hanli deutlich, dass diese Tunvoll hauptsächlich in Dong Schenne gerichtet war. Offenbar war diese Schüler der Familie Yang schnell in Dong Schennes Bahn geraten. Hanli kichert heimlich ein paar Mal und fragte nicht weiter nach Dong Schennes Ansinn. Tat ihn fast so, als wusste nichts davon, zog schnell Li Hua Yuans Einladung hervor und reichte Yang. Auch Dong Schenne hielt eine Einladung der Hong Fu Immortal Maiden in der Hand und streckte ihr schlank, jade Gleichhand aus der betorend Duft und die strahlend Weißhort zogen Yang in ihren Bahn, so dass für einen Moment die Fassung Villa und Vergus, sein Hand zu erwidern. Sein junge Schwester, die nicht tatenlos zu sehen wollte, griff ungeduldig ein und nahm die Einladung für Yang entgegen. Erst jetzt fast sicher ultra Bruder wieder, sein Gesicht rotiert sich unter Dong Schennes leichtem Lachen. Also, das sind Junior Bruder Han und Junior Schwester Dong. Die Einladung ist in Ordnung, lasst uns gehen, nachdem die Einladung überflogen und Han Li und Dong Schenne zurückgegeben hat, fühlte sich Yang etwas unwohl und warf Dong Schenne immer wieder Verstolin-Blicke zu. Doch Diocese Jerisin Mädchen sagte in diesem Moment ein Wordewals und ernst auftreten, was die Gedanken Diocese angesehenen Mitglieds der Familie Yang nur noch verstärkte. Die wir flogen von dort fort und steuerten direkt auf die Geschwister der Familie Yang zu. Nach mehreren Dutzend Meilen hielten sie zwischen zwei kleinen Bergen an. In diesem Moment zog Yang etwas hervor, das einem Amulett ähnelte, ballte die Hand zu Fausten und konzentriert sein spirituell Kraft darin. Augenblicklich ging von dem Amulett ein gewaltiges goldens Licht aus und schoss in den Raum vor ihnen. Der zuvor leer Raum erstrahlt nun in einem fünfarbigen Glanz. Als das Buntlicht verblasst, erschien vor Han Li und den anderen ein praktisch, uralte Festung, die sich auf halber Höhe des zuvor leeren Berges befand. Han Li und Dong Schenne waren überwältigt von den 30 bis 40 hohen Stadtmauern und den ansaligen hochaufregenden alten Bauwerken im Inneren. Es gab so viel zu sehen, dass unmöglich alles erfassen konnten. Dies ist die Festung Yangling, ein der wichtigsten Festungen unserer Familie Yang. Willkommen, alter Bruder Han und junge Schwester Dong, sagt Yang mit ernster Mien. Han Li lächelt, und gerade als etwas sagen wollte,
Riefdong schene plötzlich aus und richtig ihren Blick voller Erstaunen auf einen bestimmten Punkt im Inneren des riesigen Schatzes. Als han Lee ihren Gesichtsausdruck sah, folgte instinktiv ihrem Blick. Erblickt zwei Männer in kontrastierender Kleidung, die in einer Ecke der Stadt auf einer Plattform schwebten, die einer Kampfsportarena ähnelte. Der ein trug die braunen Gewänder der Familie Yang, ein stammiger Mann mit einer schnellen und mutigen Erscheinung. Der andere hat einen lockigen Schnurrbart, grey Augen, blondes Haar, dunkel Haut und trug ein langes, grünes Gewand, äußerst bizarr. Am Sie Hirem flackert ein groß weiß Aura, die immer wieder erschien und verschwand. Außerhalb der Aura standen viele Menschen, einige im Osten, andere im Westen, doch am auffälligsten waren zwei Gruppen in einheitlich. Kapitel 248, der Kampf die Vorherrschaft. Anfangs wurden einige Leute während des Wettkampfs verletzt, was nichts Ungewöhnliches, völlig normal ist. Aber ich weiß nicht, welche Kultivierungstechniken dies Leute praktizieren, doch jeder von ihnen beherrscht heimtückisch Magie und Gifttechniken des dämonischen Fades. Jeder Jünger, der gegen Sie kämpfte und besiegt wird, fiel auf irgendeine Weise bewusstlos, war leicht vergiftet, und seine Verletzungen waren äußerst schwer zu behandeln, unmöglich zu heilen. Zum Glück waren dies Leute in der Festung Yangling etwas vorsichtiger, und kein Jünger wird so schwer verletzt, dass starb. In gewisser Weise ist das ein Glück im Unglück. ***, es ist wirklich peinlich, dass beid Hut sage diese Situation der Familie Yang werden must Yang sagte mit verwirrtem Gesichtsausdruck. Als wir Jin hort ich, dass die Ältesten auch etwas unruhig waren und jemanden geschickt haben, den Oberschüler der Kampfkunsthal zu rufen. Ist eine Leitschule, der die geheimen Techniken an ihrer Familie Yang beherrscht, und wird dies Leute bestimmt schwer bestrafen. Yang Ling, die neben stand, konnte sich einmischen und bulti sogar eine kleine Faust, an Sinn. Du bist ein wohlersogenes Mädchen, warum bist du den ganzen Tag nur am Kämpfen und Toten interessiert? Jetzt, wo wir die Gast zurückgebracht haben, die wir abholen sollten, sag Onkel Lei schnell, soll noch ein paar Stühle schicken, die anderen zu begrüßen. Lass die anderen Gast nicht warten, Yang Gesichtsausdruck wird wieder ernst. Schult seine junge Schwester ein paar Mal und endlich ist dann das etwas entmutigt Mädchen. Erst dann wandte sich Han Li und den anderen zu, weil wir in letzter Zeit so viel Gast hatten, ein Bunttrupp, hat unsere Familie Yang die Schutzbarriere teilweise geöffnet. An einigen besonderen Orten in der Festung können wir nun kein Fernschul Talisman mehr benutzen, deshalb mussten wir meine junge Schwester selbst hinaufschicken. Meine Schwester und ich sollten eigentlich kein Gast bewirten, aber uns fällt es in der Festung personal. Und die jemandem mit bösen Absichten gekommen ist, können wir nur vorübergehend helfen, nachdem gesprochen hat, warf Yang einen Blick auf die fern, ernste Gestalt, wo die Jünger der Familie Yang und die seltsame Kreatur noch immer mit Magie kämpften. Also, ultra Bruder ist eine Leitschule der Familie Yang. Muss innerhalb der Familie Yang hos ansehen Geniusen, dong schenes Augen blitzten kurz auf, und lächelt ruhig. Ohnehin schon wunderschönes Aussehen wirkte augenblicklich noch besonder, so dass Yang der gegenüberstand, für einen Moment wie benommen dastand. Das, nun SEI's Drum murmelt Yang sein Gedanken ganz woanders, zu wissen, worüber sprach. Empfand nur, dass dies Missdong unglaublich schon war, wahrlich nicht weniger atemberaubend als sein Traumfrau. Hihi. Das, Bruder Yang, ich frage mich, ob es die recht war, na zu kommen und den Wettkampf zu beobachten. Ich möchte sehen, welch Scottish Wesen es wagt, der Familie Yang Arger zu bereiten, dong schener fand seinen Gesichtsausdruck sehr amusend und beschloss, in ein paar deutlichen Latschen ein wenig zu necken. Unerwartet meldet sich Han Li, der neben stand, plötzlich zu Wort und unterbrach sie. Beobachten? Natürlich. Diesmal ist der Gegner ein Cousin von mir. Gehört zu den Zen Bessen der Kampfkunsthal, was die Techniken des Dao angeht. Ich bin sicher, dass ich im diesmal mein Können beweisen kann, Yang wird durch Han Li's Wort geweckt. So ist war verbluft, stimmte dann aber sofort zu. Han Li lächelt innerlich. Einerseits hat keinen Grund, ihn aufzuhalten, andererseits witterte groß Siegchancen,
weshalb sie so gut gelernt war. Und so ging es weiter. Die drei flogen nahe der Arena hinunter und naherten sich der Zuschauermensch. Als sie etwas nahe kamen, erschrak Hanli leicht, als feststellte, dass unerwarteterweise über 100 Kultivierende zuschauten. Ihre Kleidung nach zu urteilen, waren die meisten kein einheimischen Vietnamesen, sondern Fremde. Es war wirklich seltsam. Hanli war misstrauisch, wagte es aber als Gast nicht, viel Fragen zu stellen. Konnte nur still schmollen und so tun, als bemerke nichts. Dong Schenner unterhielt sich derweil angeregt und lacht unaufhörlich mit Yang Yu. Doch die Überraschung in ihren Augen, so subtil sie auch war, entging Hanli nicht. Dieses Mädchen scheint mehr zu bieten als nur ein hübsches Gesicht. Doch die Gerisine Jungfrau, die ihr Hintergedanken hegte, sagte, genau wie Hanli, keinerlei Interesse daran, die Wahrheit herauszufinden. Das frustriert Hanli Huana, du bist auch die. Why schon? Ich dacht schon, Onkel Hong Fu wird dich nicht gehen lassen, als die drei nahe kamen, dreht sich ein gutes Hände Kultivierender an willklicher Mund erblickt Dong Huana. Strahlte vor Freud, trat einig Schreit vor und sprach sie verwirrten. Doch kam nahe, start Dong Huanas Lächeln, und Yang Yus Gesichtsausdruck variiert einen Anflug von Missfallen, ihr Augen blitzten unaufhörlich. Hanli Hingen blieb völlig unbeeindruckt und sagte keinerlei Überraschung. Wusste genau, dass dies Person höchstwahrscheinlich jemand war, der an Dong Huanas vorherigem Komplott beteiligt gewesen war. Der Nachname des anderen war Fong, konnte es sich die Family Fong handeln, von der die Frau seines Meisters zuvor gesprochen hat. Bruder Fong. Ich hat nie gedacht, dass Onkel du dich in diesem Wettkampf teilnehmen lässt, rief Dong Schennes ungewöhnlicher Gesichtsausdruck kurz aus nach einem kurzen Blick rief sie selbstverständlich aus, als wär dies Person nur ein gewöhnlicher Freund. Yang Yus Mien hält sich sofort auf, doch Bruder Fong war verbluft. Erst jetzt bemerkte Yang Yu und Hanli neben Dong Schenner. Kapitel 249, das Duell. Ein einziger Hieb, der ein dickte Wolk aus Todsnebel mit sich fertig, zielte direkt auf das Monster. 7 oder 8 Hieb folgten, und der bereits extrem dickte Todsnebel holte den Gegner fest ein und formte ein groß, violett Kugel. Das grün gekleidet Monster jedoch blieb in einer Wolk aus schwarzem Nebel verborgen und hielt den grünen Nebel draußen. Schwarze und grüne Nebel wirbelten und rissen aneinander, wiswele Busen. Doch angesichts dessen behielt der von der Familie Yang manipuliert grün Nebel die Oberhand und zwang den schwarzen Nebel, immer kleiner zu werden. Der nockenauflösend Schatzfaker meines Bruders Tang ist ein erstklassiges, berühmtes magisches Artefakt an seiner Familie Yang. Wenn entfesselt wird, wird der giftige Nebel bei langerem Einwirken unweigerlich zu Fäulnis und Verwesung des Fleisches. Ist unglaublich mächtig. Mein Bruder Tang weigert sich jedoch bisher, in einzusetzen, die in für zu grausam hielt. Doch Hut hatte sich entschlossen, in zu benutzen, was seht, dass fest entschlossen ist, seinen Gegner nicht ungeschoren davonkommen zu lassen. Yang Yu beobachtet die Situation amüsiert und erklärt Dong Schenner. Oh, dieser Faker ist so berühmt. Ich frage mich, welcher mächtiger ist, der Windundonnerfaker oder der berühmt Windundonnerfaker. Dong Schenner kichert leise. Ihr Lippen verzogen sich leicht zu einem besonderen und verführerischen Ausdruck. Dieser Faker mag zwar nicht so mächtig sein wie der Windundonnerfaker, was sein verborgene Kraft angeht, aber dieses magische Artefakt kann von jedem mit einer Wurzel des Holzelements auf natürliche Weise manipuliert werden. Anders als der Windundonnerfaker kann die Attribut von Wind und Donner sein Wohlkraft nicht entfesseln. Daher ist dieser Noschenwohnd Langsfitscher sogar noch wertvoller als der Wind- und Donnerfaker von Schennes besonderem Lächeln angelockt, erlag Yang Yu der Versuchung. Widerwillig unterdrückte sein Tag Traumere und erklärt vorsichtig, was redest du dir für einen Unsinn? Ein so gewöhnliches magisches Artefakt der Spitzenkles wie dieses wagt es, sich mit dem Wind- und Donnerfaker zu vergleichen? Schon ein Zentel seiner Kraft wär beeindruckend. Tatsächlich glaube ich, dass dieser Faker sogar mächtiger ist als der Purpeligstab in meiner Hand. Als Dong Schenner und Yang Yu lachend und ploden zusahen, verzog Bruder Fongs Gesichtsausdruck das Gesicht vor Need.
Du waxtes, die magischen Artefakte und Sera Family Yang zu verachten? Na gut. Zeg mir die Kraft deines Purpeligstabs, sagte spottisch. Yang u hort, wie der ander die Markt des Nockenauflessenden Farkas herabsetzt, und wollte sich mighty im Messen. Na schon, ich bin gespannt darauf, die magisch Kraft einst Schülers der Family Yang zu tessen, rief Bruderfong. Daraufhin lachte kalt auf und stimmte sofort zu. Für einen Moment schienen beide gemeinsamen Feind Han Lee Vergessen zu haben. Ach, ist sie doch nicht so berechnend, Schwesterchen hat doch nur unverbindlich gefragt. Warum so wütend? Können wir beiden Brüder nicht einen Schritt zurücktreten, sagt Dong Shenna. Außerlich versucht sie zu vermitteln, doch in Wirklichkeit trieb sie die beiden nur noch mehr dazu, einander kein Schwasch zu sagen. Keiner von beiden wollte vor Dong Shenna das Gesicht verlieren. Natürlich war es unmöglich, sie sofort zu einem Duell zu provozieren, schließlich waren sie nur eifersüchtig aufeinander, und ihr Wort waren nichts als Wort. Ihr inneren Vorbehalt waren noch immer sehr stark. Sollte Dong Shenna jedoch einen weiteren Konflikt zwischen ihnen anzetteln, wär als schwer Hasusigen, obwohl Han Lee sich noch immer auf den Kampf konzentriert, hort deutlich, was in ihrem Gescher. Konnte nicht anders, als leicht den Kopf zu schütteln. Spürte, dass dies Jerisin Frau wirklich ein Unruhestifterin war, die überall, wo sie auftaucht. Betrachtliches Chaos anrichtet. Kein Wunder, dass Hong Fu immer noch anvertraut, ein Auge auf sie zu haben. Aber ihrem äußeren nach zu erteilen, waren Fong und Yang kein Dummkopf, warum wollten sie denn plötzlich kämpfen? Konnte Dong Shennas verführerischer Charme wirklich so stark sein? Selbst kultivierend, die das Fundamentierungsstadium erreicht hatten, waren unbewusst davon beeinflusst. Als Han Lee darüber nachdacht, beschlich in ein Gefühl der Besorgnis. Han Lee schenkte den beiden Dummkopfen jedoch kein Beachtung, wer lebte und wer starb, gingen nichts an. Seltsam fand es aber auch. So charmant Dong Shenna auch war, sie konnte manner mit ihrer Verliebtheit in den Wahnsinn treiben. Doch in seinen Augen besaß Dong Shenna nicht den geringsten Charme, nicht einmal einen Hauch von Romantik. In Wahrheit war das nicht nur für Han Lee frustrierend, Dong Shenna selbst noch viel mehr. Aus irgendeinem Grund hatte verführerischer Charme keinerlei Wirkung auf diesen verhassten Mann. Sonst hat sie ihn längst in die gezwungen, anstatt sich von ihm so lange belastigen zu lassen. Während Han Lee und Dong Shenna in Gedanken versunken waren, veranderte sich die Szene im Hof plötzlich drastisch. Der Schwarznebel, umgeben von grünem Dunst, begann sich plötzlich zu verkleinern und zu lichten und gab sogleich die grün gekleidet Gestalt frei, die darin verborgen war. Die verdorrten Skelett neben mit weit aufgerissenen Munden, absorbierten verzweifelt die umgebend dunkel Energie. Dies waren in der Tat genau die Dinge, die dunkel Energie ersuchten. Als das Mitglied der Family Yang dies sah, wusste es, obwohl es die Absichten des Gegners nicht kannte, dass dieser, sollte sein Verteidigung zerstören, natürlich nicht hoffentlich sein wird. Sofort schwang es seinen kostbaren Farker, und der grüne Nebel schoss augenblicklich vor und nutzte die Widerstandslosigkeit der dunklen Energie aus. Young, mit ein bisschen Giftnebel wachst du es, mir Arge zu Mädchen? Du kennst deinen Platz nicht. Du weißt nicht, dass wir all Ahnen des Gifts sind, die grün gekleidet Gestalt stiess ein paar unheimlich Lacher aus dann streckte sie ein Hand aus und schlug blitzschnell auf den Schädel des Skeletts. Das Skelett wuchs augenblicklich und nahm ein radarlich Formen. Ein Schicht dunkler Energie am Halt wage seinen weißen Kopf und ließ ihn noch wilder und finsterer erscheinen. Sie absorbierten die restlich dunkel Energie, aufnieten den ihr Moler wheat und sogen schluckweise den umgebenden grünen Nebel ein. Sie wuchsen immer weiter, als hatten sie ein Starkungsmittel getrunken. Yang Yu's Cousin, der das Geschehen von der anderen Seite beobachtet, war entsetzt. Hastig versucht den Farker in seiner Hand zurückzuhalten und den grünen Nebel zu zügeln, doch es war bereits zu spät. Nur ein Drittel des giftigen Nebels hat sich entfernen lassen, der Großteil war von den Skeletten des Gegners aufgesogen worden. Das grünlich gelbe Licht des Farkers Erlosch, was den Mitgliedern der Family Yang großen Kummer bereitet,
den Sie wussten, dass die Kraft dieses Knochenaufflessenden Farkas von Nunnen deutlich geringer sein were. Diese Stühle der Familie Yang hat sich noch nicht von dem Schock über das zerstört Artefakt erholt. Mehrere riesige, wild Skelett, die von dem Mann im grünen Gewand gelenkt wurden, stießen einige Brüller aus und flogen direkt auf ihn zu. Sie erregten ihn sofort, woraufhin in Panik geriet und hektisch in seinen Beutel griff. Doch gleichzeitig öffneten die Skelette Mola und spuckten Strompekschwasen lichts aus, die sich zu einer gewaltigen Lichtzahl vereinigten und die Schützen gelbe Ohren des Yang-Familienmitglieds durchdrangen. Im einem lauten null stürzte bewusstlos aus der Luft. Kapitel 250. Ein Wiedersehen alter Bekannter. Es war kein Zufall, dass Han Li Dongxienne, seinen älteren Bruder Feng und Yang so einfach zurückließ. Hat nicht die Absicht, sie aufzuhalten, doch Yang hat ihm enthusiastisch einen Jade-Schnipsel zugesteckt. Darin befand sich ein Kart des Yang-Geistschatzes, die Han Li viel sieht erspart und es ihm ermöglichte, direkt zu seinem Ziel zu gelangen, anstatt Zielos wie ein verrückt Fliege her zu irren. Dongxienne selbst, obwohl überrascht von Han Li's plötzlichem Überwinden ihrer Beschränkungen, fühlte sich wie ein Fisch im Wasser inmitten dieser Gruppe männlicher Kultivierender und war natürlich überglücklich. Natürlich blickte sie Han Li mehrmals verwundert und fragte sich, ob einen Hintergedanken hat. Nützlichkeit? PFF, ich will mir kein Gedanken meinen Besitz machen, ich will frei und ungehindert handeln. Han Li schritte mighty hinter dem Rücken verschränkten Handen den Steinpfad in der Festung Yangling entlang und fühlte sich dabei äußerst entspannt, während und zu einen Blick auf die Läden zu beiden Seiten warf. Sie boten Talisman, Veridelt Artefakte und Alchemie-Resultaten an. Es gab auch ein oder zwei Läden minderwertigen magischen Artefakten, doch mehr als die Hälfte der Inhaber besaßen kein magischen Krafter. Das war nicht verwunderlich, die Festung Yangling war riesig und beherbergte 100.000 von Einwohnern. Doch diejenigen spirituellen Wurzeln, die Magi kultivieren konnten, waren rar gesät, die Mehrheit waren gewöhnlich Menschen. Diese Menschen lebten ursprünglich in der weltlichen Welt. Einige besaßen zwar kein spirituellen Wurzeln, trugen aber dennoch das Blut der Familie Yang in sich, während an der Schulen der Familie Yang verwandt waren. Denn wenn nur Mitglieder der Familie Yang untereinander heirateten, war das Fortbestehen der Familie Yang äußerst schwierig, new Blutlinien waren notwendig, ihr Stock zu erhalten. Als geheim zu halten, sind all, die Festung Yangling betreten, für immer dort gefangen und da zu verdammt, Leben im Geburt, Alter, Krankheit und Tod zu verbringen. Obwohl sich kein Sorgen mehr ermessen und Kleidung machen müssen, ist es dennoch ein äußerst tragisch Situation. Diejenigen, die von außerhalb kommen, haben das Glück, Zugang zur Außenwelt zu haben, doch die in der Festung Geborenen, denen es in spirituellen Wurzeln mangelt, haben nicht einmal die Chance, die Außenwelt zu erblicken. Die ersten Menschen, die Festung betreten, wurden nicht dazu gezwungen. Sie traten ein und konnten nicht mehr gehen oder wurden aus Dankbarkeit gegenüber der Familie Yang freiwillig aufgenommen. Darüber hinaus ist die Geisterfestung Yang schwer bewacht und von Formationen umgeben. Jeder gewöhnlich Mensch, der versucht zu fliehen, wird bei Entdeckung sofort getötet. Daher hat man bis heute von niemandem gehört, die flucht von diesem Ort gelangen ist. Diese Informationen hat Han Li natürlich nicht selbst erraten, sondern sie waren in der Jadekart enthalten. Daher hat Han Li sich bereits ein gewisse Vorstellung vom Schatz von Yangling gemacht. War nun auf dem Weg zu einem Teehaus in der Stadt. Han Li wusste, dass die meisten kultivierenden Teeliebhaber waren. Teehäuser waren fast immer Ort, an denen kultivierend verweilten. Han Li hoffte, hier kultivierend seins Niveau zu finden und sein Netzwerk zu erweitern. Dies war eine seltene Gelegenheit zum Austausch. Sich abzuschotten, war schließlich keine gute Idee. Am Ende der Straße gabelt sich der Weg, und konnte bereits das Schild des Teehauses sehen. Diesem Gedanken beschleunigte Han Li sein Schritt. Doch als in einem Laden vorbeikom, hörte plötzlich mehrere Stimmen, die heftig zwischen einem Mann und einer Frau stritten, gefolgt von einem wütenden Gebrüll eines Mannes.
Ein Frau in Frauenkleidung stürmte wütend ausdem Raum auf die Straße und stieß mit Hanli zusammen, der entgegen kam. Dies Frau schien außergewöhnlich. Schon zu sein, und Hanli, der eine typisch männlichen Skew verfallen war, mustert sie vorsichtig. Als Hanli jedoch Gesicht deutlich sah, war einen Moment lang starrt. Die Frau, die Hanlis unverhohlenen Blick bemerkt, war außer sich vor Wort. Sie lebte aber schon ein Weile in dieser Stadt, und obwohl sie selbst kein magischen Kraft besaß, erkannte sie in ihrer Kleidung, dass Hanli ein Kultivierender war. Obwohl sie verlegen war, musterte sie in dennoch und verspürt ein vages Gefühl der Vertrautheit. Sie unterdrückte ihren Zorn, verbüht sich leicht und sagt, ultra Kultivierender, bitte lassen sie dies bescheiden Frau passieren. Ich bin bereits verheiratet. Fürchten sie sich nicht, Gesicht zu verlieren, wenn sie ein Jung Frau wie diesen starren. Die Jungfrau zeigte keinerlei Anzeichen von Besorgnis, denn die Regeln der Jänglingssekte waren streng und verbottenes Kultivierenden, das Leben gewöhnlicher Menschen zu stören. Wer sich nicht daran hielt, wird streng bestraft. Selbstverständlich mussten gewöhnlich Menschen Kultivierenden absoluten Respekt erweisen. Jegliche Versorgung lag im Ermessen des Kultivierenden. Die sich in einer Wegebelung unter so vielen wachsamen Organ befand, fürchtete sie keine Reaktion des anderen. Doch nachdem sie lange den Kopf gesenkt hat, rot sich der Kultivierend nicht. Sagte weder die Anstalten, sich zurückzuziehen, noch tadelte sie. Das überraschte sie ein wenig, und sie blickte auf. Vor erstchen ein lächelndes Gesicht, das sie sofort die sin Vorsen Jaren erinnert, als sie nachts auf dem kleinen Pfad im Hinterhof einen serngsternigen ultran Bruder und ein seltsames, schelmisches Geistermatchen stritten. Es war, als wär es direkt vor ihren Auge. Ultra Bruder, junge Schwester endlich erkannte die Jungfrau das unverandet Gesicht, und nachdem der andere in Ultra Bruder genannt hat, bestätigt sich Hanlis Verdacht, dass die Skone Jungfrau tatsächlich das seltsam, schelmisch Geistermatchen war, die vor vielen Jahren begegnet war. Mo Tsaihuan, die jüngste Tochter von Dr. Mo, die einst junge Schwester genannt hat. Bist du wirklich Ultra Bruder Hanli? Fragte Mo Tsaihuan zunächst völlig überrascht und dann nervös noch einmal, doch Gesichtsausdruck variiert Ungläubigkeit. Ich heb dir die Unheimung Pil gegeben, du sie Genemen, sagt Hanli plötzlich leiser. Ultra Bruder, du bist es wirklich, rief Mo Tsaihuan, als Hanli den Namen des Geschenks erwähnt, das damals gemacht hat. Ihr Zweifel verschwanden. Doch ihr Augen fühlten sich augenblicklich mit Tränen, und sie begann zu schluchzen, als wäre großes Unrecht widerfahren. Hanlis Augen weiteten sich. Schließlich befanden sie sich gerade auf der Straße, umgeben von vielen Menschen und Kultivierenden, und ein so skone Jung Frau, die vor ihm weinte, wird zwangsläufig allerlei Spekulationen auslösen. Hanli dachte darüber nach, kratzte sich im Kopf und versagt, Mo Tsaihuan zu sagen, Schwester, sollten wir nicht woanders hingehen, zu reden? Dies scheint nicht der richtige Ort dafür zu sein. Ich hör auf dich, Bruder, sagt Mo Tsaihuan, nachdem sie endlich aufgehört hat zu weinen und sehr gehorsam war. Ihre Reaktion überraschte Hanli etwas. In seinen Augen war Mo Tsaihuan immer noch ein klein Fuchsen, und der plötzliche sanfte Gehorsam war wirklich irritierend. Aber musste einen ruhigen Ort finden, nicht wahr? Hanli blickte sich etwas frustriert in der Kreuzung. Lass uns zu mir gehen. Mein Mutter wohnt dort drüben, sagt Mo Tsaihuan, deren Stimmung sich etwas beruhigt hat. Die Wirtherrin wohnt auch im Jenlingenwiesen, fragte Hanli überrascht. Offenbar war etwas Bedeutendes im Moenwiesen passiert, sonst war Yang sure, das Oberhaupt des Moenwiesens nicht so einfach hier gestrandet. Ultra Bruder, mein Mutter ist krank, und Kapitel 251, Zerstörung. Als Hanli Mo Tsaihuan so sah, wusste dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, das Thema erneut zu sprechen. Also führte sie in so einem kleinen Gasthaus und blieb stehen. Hier, fragte Hanli etwas überrascht und sah Mo Tsaihuan fragenden. Genau hier. Mein Mutter und ich betreiben hier ein kleines Geschäft,
ein paar Geisterstein zu Verdian und Elixir für die Krankheit meiner Mutter zu kaufen, sagt Mode Saihuan etwas Verligen und Eretit. Dan Jing sai hinien. Han li lachelt und folgte Wörtlos. Mutter, sei wenn ich mitgebracht heb rief sie. Kaum hat Han li das Gasthaus betreten, horte Mo Kaiwan Stimm. Dan tonte ein Vertrot, aber etwas gieltet Stimm. Wer sonst? Fragte Sieht dem Todd deines Onkels hat unsner noch Tant Sjong Lian von Nebenen besucht, die Stimm gehort tatsächlich Yangsche, obwohl sie viel heiserer klang als zuvor. Nein, es war mein alter Bruder. Ich haben im Herrenhaus getroffen, rief Mo Cai Juan aufgeregt. Alterer Bruder? Wären den alteren Bruder nicht schon tot? Ist Diocese kind etwa verwirrt? Fragte Madame Yang sichtlich besorgt. Han Li hat nun einen guten Überblick über die Situation im Inneren. In einem kleinen Raum, etwa 6 oder 7 Meter groß, stand ein Holzthek, auf der einig minderwertig Talisman und wertlos Gegenstand lagen. Ein Holster führte in den hinteren Raum, hinter dem eine Frau auf einem Bambusessel saß und Mo Cai Juan ängstlich anscha. Es war tatsächlich Madame Yang, die sieht fast sen Jaren nicht gesehen hat. Gesicht war jedoch deutlich gieltet, und sie wirkte kranklich. Nur in ihren Augenbrauen konnte man noch die einstige Schönheit ihrer Jugend erkennen. Han Li's Eintritt erregt natürlich Madame Yangs Aufmerksamkeit, doch als sie Han Li sah, war sie zunächst starrt und versucht aufzustehen. Aufgrund ihrer schweren Krankheit konnte sie jedoch nicht tun, was sie wollte. Sie richtet sich nur ein wenig auf, bevor sie wieder zusammenbrach, Mode Saihuan neben Als sie dies sah, griff sie eilig nach ihm. Sind sie Han Li, nachdem sie nach Luft geringen hat, war Madame Yang nicht so erschrocken wie Mode Saihuan, sondern überrascht, mit einem Anflug von Freude und Hoffnung. Han Li was natürlich, was sie dacht, doch nach kurzem Sogen trat ein paar Schritt vor, verbüht sich und sagt, wird Seniorin, wie geht es Ihnen, sie? Sie erkennen mich immer noch als Seniorin? Sind sie nicht verbittert über das, was damals geschah? Madame Yangs Gesicht erstrahlt vor Freude, als Han Li sie wird Seniorin ansprach, doch sie konnte es auch kaum glauben. Was damals geschah, ist irrelevant, ob ich im Streit zwischen Meister Mo und mir im Recht war oder nicht. Meister Mo und ich verbindet jedoch ein Ex-Meisterschule Verhaltnis, daher muss ich mit Senior Madame sprechen, sagt Han Li ruhig. Was das Gegenmittel danach betrifft, gibt es noch wenige zu sagen, stehen wir nicht immer noch hier, fragte Han Li abweisend. Als Kultivierender der Fundamentierungsstufe hat es natürlich nicht nötig, gegen weltlich Menschen zu hören, und wird sich sicherlich nicht in die Angelegenheiten der Frauen der Familie Yang einmischen. Stimmt, mit deiner Intelligenz würdest du es in der Kultivierungswelt weit bringen, anders als ich und den Frauen, was sind allweil Hand in Trauer, hast, Yangsche hat gerade gesufst, als Gesicht plötzlich rotten lief und sie heftig hustet. Mutter, ist alles in Ordnung? Alterer Bruder, Mode Saihuan erschrak und klopfte Frau Yang hastig auf die Brust. Ihr Augen waren flehend, als sie Han Li anscha. Lass mich mal sehen, Han Li, der Mo Kaiwans traurigen Blick nicht lange ertragen konnte, seufzt leise und fühlte Frau Yangs Puls am Handgelenk. Nach einem Moment ließ ruhig ihr Hand los und sagt, nichts Ernsts, nur ein Altwand von vor Jahren ist wieder aufgebrochen. Außerdem hat sie sich in den letzten Jahren nicht richtig ausgeruht und war extrem überarbeitet, kann das heilen? Fragte Mode Saihuan besorgt. Kein Sorg, wo sind Jahren where ich gegen dies Altwand wollig machtlos güsen, aber jetzt ist es im Grund nur noch ein Kleinigkeit, sagt Han Li beruhigend, holt ein Schachtel Akupunkturnadeln aus seiner Tasche und behandelte Frau Yang. Frau Yang hort sofort auf zu hussen. Nehmen sie von nunnen taglich ein Pill, und in mehr als 10 Tagen sind sie vollständig geheilt, sagt Han Li zuversichtlich und reichte Madame Yang ein weitere Kleinflasch. Madame Yang fühlte sich rundum wohl, ihr Jahrlange Krankheit war tatsächlich verschwunden, und sie sorm Jahr jünger aus nun, die sie die Pill erhalten hat, was sie nicht, was sie sagen sollte. Han Li, begann Madame Yang, doch Han Li unterbrach sie mitten in ihrer Danksrede. Können sie mir nun genau erklären,
was damals Gescher und Warem Sie Badser Festung Yangling Kamen, Och han li Wulti die Einzelheiten wissen. Nach dem Zuhoren veriet Madame Yangs Gesicht Trauer, und langsam erzalt Sie die Iranisjeans Jaris. Stellte sich heraus, das han li zunächst Mos Platz eingenommen hat. Die Eliminierung von Oyang Fei Tien Ausdem Anwesen des einsamen Seelenberges verschaffte der gut vorbereiteten Jingjiao Gesellschaft einen bedeutenden Vorteil und sicherte mehr als die Hälfte des Territoriums und der damit verbundenen Vorteil. Doch der an der Herrscher von Lanzhou, die von Farbensektor, reagierte benso schnell und stahl ebenfalls die Hälfte der Butte. So geriet Lanzhou in einen Zweikampf. War das Machtgleichgewicht der drei Reiche jedoch erst einmal gestört, konnte ein Berg natürlich nicht von zwei Tigern bewohnt werden. Als die Familie Mo, die Jingjiao Gesellschaft und die von Farbensektor anführt, schließlich handelte, erkannten Sie ihren schweren Fehler. Sie hatten Oyang Fei Tien nicht einfach so sterben lassen dürfen. Die Stock der von Farbensektor übertraf aus ihrer Erscheinung bei weitem, und Sie hatten der Jingjiao Gesellschaft bereits in einer einzigen Schlacht ein vernichtend Niederlage beigebracht. Nachdem die Jingjiao Gesellschaft vollständig ausgelöscht war, wurde auch die Familie Mo von einer großen Anzahl ihrer kampferprobten Kämpfer angegriffen. Unter Druck blieb allen nichts anderes übrig, als den Belagerungsring zu durchbrechen und zu fliehen, was zum Untergang der zweiten Li und der fünften Wang 40. Als die Belagerung beendet war, starben all. Die Überlebenden, denen die Flucht gelungen war, flohen sofort. Yangshe und Mo Zaihuan wurden unerbittlich. Kapitel 252, Trennung. Weißt du etwas über die Kultivierungstechniken dieses Kultivierenden? Wenn nicht aus der Yang Family stammt und sein Kultivierung nicht hoch ist, kann ich ihn leicht besiegen, sagt Han Li ruhig und rumpfte die Nase. Eigentlich fragte die sen Mann besser kennenzulernen. Wie tief sein Kultivierung war, entsprang lediglich seiner instinktiven Vorsicht. Ich habe cai Juan bereits gebeten, die Sache zu untersuchen. Ich habe gehört, dass die Grundkultivierung dieses unsterblichen Kultivierenden die fünfte Stufe erreicht hat. Obwohl aus der Yang Family stammt, ist sein Roll dort sicherlich eher unbedeutend. Where ein angesehener Stühler, wie konnten wir gewöhnlichen Sterblichen denn überhaupt noch higher sein, Yangsche war wahrlich würdig, der ehemalige Anführer des Moanwesens Gusen zu sein, selbst nach seinem Fall hatte als fest im Griff und sein Gedanken waren unglaublich klar. Kein Problem. Später wird mein Junge Schwester mich zu ihm bringen, und ich kummer mich den darum nachdem Han Li zugehört hat, nickte und sagt, Dank, alter Bruder. Ich wusste, du würdest mir helfen, Mo Zaihuan, der aufmerksam zugehört hat, rief fröhlich und liebenswürdig aus. Han Li, du hast uns wirklich Problem bereitet. Wann den Druck dieser Kultivierenden wussten mein Mutter und ich nicht, wie wir das als bewältigen sollten, Madame Yangs Organ blitzten vor Freud, doch sie suchst hilflos, als sie sprach, obwohl es higher Kultivierenden verboten ist, unsterblich zu belastigen, gibt es in Wirklichkeit viel, die sterblich heimlich demütigen. Wie kann die Familie Yang dies Kultivierenden bestrafen? Wenn wir nicht aufpassen, konnten wir uns im IT Kultivierenden werfenden, und solche Dinge werden von Nunnen häufiger vorkommen. Hanli spürte einen Horch von Groll in ihrer Stimme. Jedenfalls war Yangsches Leben im Vergleich zu früher, als sie im Moanwesen die Markt überleben und Todini hat, in der Tat ziemlich demütigend. Nach die Sen wurden schwieg Hanli einen Moment, dann öffnete plötzlich den Mund und stellte die Frage, die ihn so sehr beschäftigte, Meisterin, mein junge Schwester ist längst im heiratsfähigen Alter. Warum hat sie noch keinen passenden Mann gefunden? Wär ein Kultivierender nicht ein groß Hilf? Heirat? Fragte Yangshe. Ich weige mich kategorisch, einen Kultivierenden aus der Familie Yang zu heiraten, entgegnet Yangshe mit einem bitteren Lächeln, während Mo Zaihuan lautstark und enttäuscht protestiert. Warum denn? Fragte Han Li überrascht. Alterer Bruder, die Kultivierenden der Familie Yang nehmen unsterblich grundsätzlich nicht zur Frau. Geschweige denn, dass sie uns heiraten würden, wir sind nicht einmal so gut wie Diener in der weltlichen Welt. Wenn wir widersprechen, werden wir ständig beschimpft und geschlagen, selbst wenn ich mein Leben lang ledig bleibe,
Word ich nicht in dies Family einheiraten, Mokaiwan Stim war schnell und gehetzt, war sichtlich besorgt. Hanli, du weißt es wahrscheinlich nicht, aber dein junge Schwester hat sich im einem kultivierenden Haier angefreundet, und der mögt sie überhaupt nicht. Word schlecht behandelt, sein Gesicht altert, und Word unter einem Vorwand zu seiner Family zurückgeschickt. Sein End war äußerst tragisch. Und dieser kultivierend heiratet dann ein ander Jung und Skone Frau. Asterisk hust, asterisk when ich sehe, why die Hasender kultivierenden so sind, mögt ich wirklich nicht, das Zeihuan leidet. Die Schalb, selbst wenn du einen Sterblichen heiratest, hat dein junge Schwester sehr hohen Spruch, sie word jemanden finden, der gefällt, es ist nur sie, erklärt Madame Yang, als sie Mokaiwans Verhalten beobachtet. Aha, aber Schwesterchen kann doch unmöglich Leben lang unverheiratet bleiben, sagt Hanli sternrunzelnd beiläufig. Kaum hat das gesagt, veranderte sich Frau Yangs Gesichtsausdruck. Es wirkte, als etwas einfallen wär, doch sie zögert einen Moment, bever sie sprach. Mod Saihuan hinge Jen schien sich an etwas zu erinnern. Sie senkte den Kopf und schwieg. Hanli bemerkt, dass die Stimmung plötzlich etwas angespannt war, als oft nicht den Mund und sagt, Schwesterchen, für Brüderchen weg. Oder sollten wir vielleicht erst die Sache mit dem kultivierenden klaren, zögert Mod Saihuan einen Moment, bever sie antwortet. Auch die Family Yang hat nichts dagegen. Also verließen Hanli und Mod Saihuan kurz den Laden und Jinjen direkt auf den kultivierenden zu, der ziemlich weit entfernt zu sein schien. Brüderchen, auf welchem Niveau kultivierst du? Und dieser Kerl, sobald dich so, hat sich wie ein Maus benommen, die ein Kat sieht, und dich standig Senior genannt und gesufst, dies respektvoll Art war wirklich, als würd man einem Ahnen begegne. In Hanlis Augen hat Mod Saihuan eine fröhliche Art wohlstandig zurückgewonnen und plaudert unaufhörlich, als wär sie erst 20. Kapitel 253, das Tor der Geister. Als Hanli die Dritteben erreicht, umströmten in Sofort mehrere göttlich Wesen und zogen sein Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Aushen nach zu erteilen, befanden sich wahrscheinlich im mittleren Stadium der Fundamentbildung und waren damit weitaus starker als selbst, der sich noch in diesem Stadium befand. Via Jahr lang hatte sich in sein Hol zurückgezogen und sein Kultivierungsniveau beinahe in die mit der Fundamentbildung gebracht, doch der Durchbruch zur nächsten Stufe gelang ihm nicht, was Hanli mit bedauern erfüllt. Bei naher Betrachtung war dies jedoch durchaus normal. Schließlich hatte die mittlere Stufe der Fundamentbildung in nur via Jahren Kultivierung bereits erreicht, ein Tempo, das weit über dem gewöhnliche Kultivierende lag. Die letzte Stufe, an der feststeckte, war im Seat seiner ersten Fundamentbildung bereits begegnet. Sie ließ sich nicht einfach mit Heilmitteln überwinden, wird wohl ein Portion Glück benötigen. Selbst mit vielen Heilmitteln wird sich sein Kultivierungsniveau nur geringfügig verbessern. Doch die Stufe der Kultivierung war nicht so leicht zu überwinden. Hanli dachte darüber nach, während die oberen Stockwerk kurz überblickte. Die Anwesenden im dritten Stock waren allesamt kultivierend der Fundamentierungsstufe. Sie ließen sich jedoch deutlich in zwei Gruppen unterteilen. Die eine Gruppe, die Hanli vertraut war, bestand, ihrer Kleidung nach zu erteilen, aus Kultivierenden der 7 großen Sekten. Die andere Gruppe, deren Kleidung unordentlich wirkte, bestand vermutlich aus Kultivierenden anderer Länder. Nur 5 Kultivierend der 7 großen Sekten waren anwesend, saßen aber alle an einem Tisch und unterhielten sich leise und scheinbar vertraut. Die übrigen 7 oder 8 Kultivierenden saßen einzeln oder zu zweit zusammen, nippten teilnahmslos an ihrem Tee und unterhielten sich nicht. Diese Atmosphäre erzeugt ein Gefühl von Spannung und Konflikt unter den Kultivierenden. Auch Hanlis Ankunft erregt die Aufmerksamkeit der anderen, diejenigen, die in Zoo draußen beobachtet hatten, wandten nun all Blicke im Zoo. Lange nachzudenken, ging Hanli auf den Tisch der Kultivierenden der 7 großen Sekten zu. Schließlich gehörte auch zu ihnen. Hanlis Ankunft erregt die Aufmerksamkeit der anderen Kultivierenden, und die Mitglieder der 7 Sekten lächelten und erhoben sich, ihn zu begrüßen.
Han Li trug die Trakt des Huangfengtals, und one weitere Vorstellung war ihnen natürlich bestens bekannt. Ich bin Han Li aus dem Huangfengtal, grust mein Altren Brüder und Schwestern, sagt Han Li und stellte sich bescheidner dar. Drei der Funfanwesenden befanden sich bereits in der mittleren Phase der Fundamentlegung, die anderen beiden, genau wie in der frühen. Brüder Han. Ich bin Wuzi von der Qingshu-Sekte, das ist mein jüngerer Bruder Wu Yuzi, und die drei hier sind Brüder Wu vom Berg der Geisterbestien, älterer Bruder Ba von der Riesenschwert-Sekte und junge Schwester Fang von der himmlischen Lehrfestung. Die beiden taoistischen Priester mittleren Alters am Tisch stellten Han Li hoffentlich allen Anwesenden vor. Die nun schon hier seid, geniest bitte zuerst den Erlessenen Schneegeisti der Familie Yang, dies ist das Tihors, in dem sich kultivierend den feinsten Tigonnen, wenn sie unterwegs sind, kischet der Mittelort kultivierend Wu Ling vom Besteinberg und du Tiet auf Han Li, der sich gerade hingesetzt hat. Sofort holt ein Tikan Hervea und schenkte Han Li ein Tass Schneegeisti ein. Han Li nickte lächelnd und nahm einen kleinen Schluck. Ob der Tee nun im Begeisterung eingeschenkt wird oder nicht, der Service war gewiss nicht schlecht. Kostlicher Tee, lobte Han Li, obwohl kein Tee kenne. Dies Teesort ersut beim ersten Schluck ein kühlens Gefühl, steht vom Magen auf, verbindet sich den im den Aromen und kehrt schließlich in ihren. Ursprünglichen Zustand zurück, einfach überaus wohltuend. Bei die Sen word das Lächeln des Kultivierenden Wu noch breiter. Bruder Han, du wirkst recht unkundig. Darf ich fragen, wes sen Stühle du bist? Fragte ein etwas 20-jährig, unscheinbar und freundlich junge Frau. Mein Meister ist Li Hua Yuan. Als ich die Gründungsphase erreicht hat, wird ich von im offiziell in sein Sektor aufgenommen, nun es sind erst ein paar Jahre vergangen. Ich hoff, mein altren Brüder und Schwestern können mir noch ein paar Ratschläge geben, sagt Han Li auf richtigem Blick. Why soll ich den Ratschläge geben? Jeder tauscht sich untereinander ausda jüngere Brüder Han von Onkel Li als Stühler aufgenommen wird und schon in so jungen Jahren reist, muss etwas Besonderes in sich haben. So hoffentlich muss man nicht sein, diesmal war es der Mann mittleren Alters von der Riesenschwert-Sekte, der das Wort ergriff. Obwohl einen ehrlichen und aufrechten Eindruck machte, bewegten sich sein Lippen beim Sprechen nicht, was Han Li überraschte. Han Li erwidert diese einigen bescheidenen Worten, und von denen unterhielten sich Han Li und die anderen Kultivierenden, Ausnahme von Wu Yuzi, angeregt. Worüber hat denn gerät gesprochen? Fragte Han Li nach ein paar hofflichen Worten schließlich beiläufig am Hauptthema. Nicht viel, wir haben nur darüber spekuliert, warum die ausländischen Kultivierenden nach Janlingbau gekommen sind. Es ist ziemlich ungewöhnlich. Obwohl der Talisman des Chenkunterms sehr wertvoll ist, sollte nicht ein so groß Anziehungskraft ausüben, Wuzis Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, als Han Lis Frage hört. Antwortet ernst. Als es jedoch Han Lis Anliegen ging, nickte zustimmend. Wir haben einmal darüber diskutiert, sind aber zu keinem Ergebnis gekommen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein seltener Schatz auftaucht und sie hierher lockt, ist nicht sehr hoch. Denn wenn es so wären nicht nur kultivierend der Fundamentierungsstufe hier, sondern auch kultivierend des goldenen Kerns wären frühzeitig eingetroffen und nicht so ruhig. Es muss also einen anderen Grund geben, sonst lässt sich dieses Problem nicht erklären, sagt die Frau von der himmlischen Lehrsekte. Wir müssen nicht wild spekulieren. In 2 Tagen beginnt die Schatzsuche, und dann wird alles klar sein. Aber ich bin tatsächlich etwas beunruhigt über das heutige Auftauchen der Kultivierenden der Geistersekte. Dies Gruppe ist nicht gewöhnlich, dass die Jünger der Familie Yang wiederholt scheitern lassen, ist wirklich unerwartet. Wissen etwas über ihren Hintergrund, der Mann mittleren Alters dem Nachnamen Wu runzelt die Stirn, sein spottisches Lächeln war verschwunden. Es schien, als sei der Kultivierend tatsächlich beunruhigt. Sobald der Kultivierend sprach, wechselten Han Li und die anderen Blicke. Horten am ersten Mal von dieser Sekte. Beim Hören des Namens konnten vermuten, dass es sich höchstwahrscheinlich ein dämonisch Sekte handelte. Aber wussten nicht, welche Sekte ausdem Nachballendes war,
Das Sie selbst die Maktige Family yang misstrauisch machte und das Sie sich nicht sofort gegen Sie 110, selbst nachdem Sie so viel Jünger verletzt hatten. Sie mussten ziemlich maktig sein. Unter den Anwesenden gab es jedoch natürlich einige, die anders reagierten. Dies war wo sie, der bis jetzt geschwiegen hat. Noah zeigte keinerlei Regung im Gesichtsausdruck, als wusste viel über die Geistersekte, was die anderen unweigerlich neugierig machte. Kapitel 254, der Onher der Familie Yang. Handelte die Geistersekte allein oder im Bündnis mit den anderen 5 Dämonensekten? Die 7 großen Sekten brochten nichts zu fürchten, nicht einmal die Familie Yang. Sie waren in der Lage, mit der Ankunft der Geistersekte fertig zu werden. Schließlich beschützt Sie ein Expert der Confirmationsphase. Hanli dacht darüber nach und verspürt endlich etwas Erleichterung. Selbst wenn alles zusammenbrach, wird es jemanden geben, der die Last tragen wird. Warum die Geistersekte hierher gekommen war, kommt einen Kultivierenden der Fundamentierungsphase weihen nicht. Die Familie Yang wird sichermals kommen. Doch muss weiterhin vorsichtig sein, selbst wenn die Stadttor brannten, wäre nicht derjenige, der es zu spüren bekam. Ob die anderen das auch so sahen oder nicht, nach einer wohl normalisierten Gesichtsaussdruck allmählich, aber niemand erwähnt dies Angelegenheit noch einmal. Stattdessen unterhielten Sie sich über andere Kultivierungsfragen. Auch Hanli war von dieser Angelegenheit fasziniert und schloss sich von langes Überlegen dem gesprochen. Die Zeit verging schnell, und der Himmel verdunkelte sich allmählich. Die langen Gespräche hatten all erschöpft, und es war Zeit für die Kultivierenden, sich zu trennen. Dieser Austausch hat allen betrachtlich Vorteil gebracht, insbesondere den Techniken und Möglichkeiten derer, die der Fundamentlegung im mittleren Stadium überwunden hatten, was Hanli die Freundschaft als wertvoll erscheinen ließ. Daher werden Sie, dem Vorschlag des Mannes mittleren Alters namens wo folgend, morgen zu den himmelserstererischen Ruinen reisen, eine Diskussion mit einigen anderen Kultivierenden fortzusetzen und ein paar Kleinigkeiten zu tauschen, wäre das nicht noch besser? Als stimmten diesem Vorschlag zu, und Hanli bildet kein Ausnahme. Nach der Diskussion brachen alle auf. Hanli folgte der Karte zu einem Gasthaus, das sich auf die Aufnahme von Kultivierenden von außerhalb spezialisiert hat. Dieses Gasthaus lag südöstlich von Yangling. Dieser Ort ist nicht sehr groß, viel kleiner als manch anderer. Daher ist es verständlich, dass es hier nicht viel Kultivierend gibt. Hanli hat diesen Ort gewählt, weil äußerst friedlich war, denn wenige Menschen bedeuteten wenige Arge. Außerdem lag direkt in der Stadtmauer, so dass Hanli für den Fall der Fälle auf ein Flucht vorbereitet war. Schließlich beunruhigte in das Auftauchen der Kultivierenden der Geistersekte. Musste Vorkehrungen treffen. Das lag auch in seiner vorsichtigen Nature. Dieses Bordell hat tatsächlich nicht viel Gast. Vielleicht waren die Kultivierenden hier gar nicht laut, oder vielleicht waren Sie von Nature aus exzentrisch und hatten sich deshalb für diesen Ort entschieden. Sie blieben all in ihren Zimmern und störten die Wirtsleute nicht. Das gefiel Hanli, der sich ein sauberes Zimmer ausgesucht hat. Daher machte sich nicht die Mühe, herauszufinden, wo Dongchen wohnte. War sich sicher, Sie zu treffen, sobald die Schatzsuche begann. Dann konnte einfach mit ins Huangfengtal zurückkehren. Während darüber nachdacht, schlief Hanli ein. Nachts, als die Kultivierenden sich zur Ruhe begaben oder ihrer Meditation nachgingen, schritt in einem schwerbewachten Raum im höchsten Gebäude der Yenling-Festung, dem Pavillon der fliegenden Wolk, ein rothaariger alter Mann mit hinter dem rückenverschränkten Händen und ausdruckslosem Gesicht auf und ab. Nicht weit vor im standen drei grau gekleidet alt Männer mit respektvollen Mienen. Sie Jun, hat dieser Benjel von der Geistersekte gesagt, kam heute Abend zu mir, fragte der rothaarige alt Mann und blieb schließlich stehen. Sah einen der alten Ruhigen. J.A. Ahnen, der Jungmeister der Geistersekte hat nach dem Kampfsportwettbewerb ein Nachricht geschickt, antwortet der Mann respektvoll. Nickte der rothaarige alt Mann. Ausdruckslos, doch plötzlich blitzintelligenz in seinen Augen auf. In diesem Moment trat ein Mann in Schwarz von draußen ein.
Verbut sich und sagt, an, driel test, der Gast ist angekommen. Werden der Hauptteil untergebracht, hat aber zwei Leibwächter und waget sich, draußen zu warten. Mehrere Wachen versuchten, sie hinauszubringen, werden aber überwältigt. Scheint ein Kultivierender der Konformation zu sein. Why sollen wir mit ihm umgehen? Bitte, an, gebt uns euren Rat. Ein Kultivierender der Konformation? Das überrascht mich nicht. Why konnte der Meister der Geistersekte sich nur so sicher fühlen, einen jungen Meister wie in one Leibwächter hierherkommen zu lassen? Lasst uns sie kennenlernen. Ich bin neugierig, why diese young Meister unter seiner Maskossiert, sagt der rothaarige old man, und ein Anflug von Arger huschte über sein Gesicht, nachdem den Bericht des Mannes in Schwarz gehört hat. Sprache mit einem Anflug von Missfallen. Dann verließ als erster den Raum, gefolgt von den anderen. Die anderen folgten ihm natürlich. Als der rothaarige old man die Hauptteil betrat, so einen hedren jungen Mann mit einer Dämonenmask regungslos auf dem Ehrenplatz sitzen. Hinter ihm standen zwei Männer in grünen Gewanden, der ein hat ein foltiges Gesicht, silberns Haar und wirkte unglaublich alt, der andere hat klein, silbern Augen, so dass man sein Alter nicht allein an seins Aushens bestimmen konnte. Der dritt war ein junger Mann mit kurzem Haar und strahlend weißen Zahnen. In der mit der Hallilagen 7 oder 8 schwarz gekleidet kultivierend bewusstlos von deren Gesichten Jewels ein dunkel Aura ausging. Ich dacht, es wär jemand Wichtiges, der unser mit seiner Anwesenheit beert, aber es sind wohl die berühmten Liebbrüder. Kein Wunder, dass sie an sehr Familie Yang nicht einmal ihre Aufmerksamkeit verwürdig hielten, sagt der rothaarige old man. Sein Pupillen verengten sich leicht beim Anblick der beiden Männer in den grünen Gewanden, doch sein Gesichtsausdruck blieb unverändert. Dann ging zum Hauptsitz, hob sein Gewand und setzte sich. Mit zwei leichten Handklatschen traten mehrere schwarz gekleidet Gestalten vor und entfernten die anderen. Ist ausdem erwacht he. Ich kann es kaum glauben, weigert unser Ruff ist, selbst der Patriarch der Familie Yang kennt uns he, es ist uns beiden Brüden ein Ehre. Doch Diocese Mals, Kapitel 255, Geheims Treffen. Han Li betrachtet die Verordnung des Ultran vor ihm, runzelt leicht die Stirn, sagt aber nichts. Es war Mittag am zweiten Tag seines Aufenthalts in der Festung Yangling. Nachdem allein while angeregt diskutiert hatten, begannen die etwas Kultivierenden im Raum, Gegenstand auszutauschen. Jeder erzählt Raham, was Brotstund was im Tausch anbieten konnte, und fragte, ob jemand zum Tausch bereit war. Obwohl es nur ein kleiner Tauschhandel war, boten einige kultivierend wertvoll Gegenstanden. So bot beispielsweise die Frau mit dem Nachnamen Fang von der himmlischen Lehrsekte einen Block himmlischen Blumensteinsen, das Bestmaterial für die Herstellung von Erdmagie-Artefakten. Selbst schwarze Erdmagie-Artefakte benötigten Diocese-Material. Ein anderer Kultivierender vom Geisterbestienberg bot ein eins windpfeifenden Adlersen, eins hochstufigen Dämonenwesens der ersten Stufe. Einmal aufgesiegen, wird es ein mächtiger Helfer sein, äußerst nützlich zum Bewatchen oder Aufspüren von Gegenständen. Auch an der Boten wirst du den Gegenständen, zwar nicht so wertvoll wie die beiden zuvor genannten, aber mit einigen schwer erhältlichen Materialien. Unter ihnen fand Han Li auch ein Krauterart zur Herstellung von Geistersammelpillen. Dies überraschte ihn sehr und ließ ihn den gerade erworbenen hochwertigen Talisman eintauschen. Obwohl die ja noch nicht ausreichten, musste ihn noch verbessern. Allein dies erfüllten und seinen gegenüber sichtlich mit Freude. Als Han Li die Gegenstand vorstellt, die tauschen wollte, bot ihm sein gegenüber one sogen einig hochwertig, aber schwache Talismanen und erwand, das ihm zwei Arten von Zutaten für die Alchemie felten. Nach kurzem sogen sprach sogar von verschiedenen Heilrezepten. Die benötigten Materialien weder im Huangfengtal noch auf dem Markt der Tianqing-Sekte erhältlich wären, handelte es sich sicherlich nicht um alltäglich Gegenstand. Als Han Li dies Materialien erwand, hatten die meisten anwesenden Kultivierenden daher noch nie davon gehört. Selbst wenn sie von einigen gehört hatten, besaßen sie dies Gegenstand nicht selbst und konnten daher auch kein gegen Talisman tauschen. All dachten,
Han Li hat das nur Belo Figurwant. Da nach seinem Langen Reden niemand etwas angeboten hat, Kurti Han Li enttäuscht zu seinem Platz Zurück. Doch unerwartet meldet sich jemand zu Wort. Warst du bereit, den Art von Heilmittelrezepte zu tauschen? Ich hat da ein, aber sie ist etwas ungewöhnlich. Für wie viel Talisman Contest du sie mir geben, Han Li freut sich und sagt one zu sagen, natürlich, solange es ein Heilmittelrezept ist, tosch ichs Jern danach bemerkt Han Li, das derjenige, der das Heilmittel erwandt hat, niemand anders als der sonst so schweigsam wie sie war. Als wie sie Han Li's Wort hort, hält sich sein Gesicht auf, und warf im einen grünen Jade-Schriftzug zu. Die anderen Kultivierenden, die sahen, wie jemand ein Heilformel gegen Talisman tauschte, tuschelten ungläubig miteinander. Sie, uses ultra Bruder, schloss die Augen und ruht sich aus, scheinbar ungeruht. Han Li nahm den Jadestreifen, überflogen und verstand, warum der ander in im Tausch gegen Talisman anbot. Es handelte sich ebenfalls ein Uralty Heilformel, genau gesagt ein Spezialrezept zur Kultivierung von Geisterbestien, die Selbstkultivierungspill. Dies Formel ist bei den meisten Dämonenbestien beliebt. Lange Anwendung kann sogar das Level der Bestie erhöhen. Sie ist das beste Elixier zur Kultivierung von Geisterbestien. Han Li war schockiert. Wie konnte dieser Taoist dies wertvoll Formel im Tausch anbieten? Doch als Han Li weiter nach unten blickte und die Zutaten für ihre Herstellung sah, war verbluft und beschämt. Verstand nun vollkommen, warum der ander dies Formel nicht zu schätzen wusste. Die Zutaten für die selbstspirituelle Pill waren für gewöhnlich kultivierend unglaublich selten und kostbar. Fast all waren selten und wertvoll, anlich den Zutaten für sein Chi-Sammelpulver. Ganz abgesehen von der Schwierigkeit, die Zutaten zu beschaffen, wird sich schon die Mühe machen, dies kostbaren Heilmittel für die Herstellung einer selbstspirituellen Pill zu verwenden. Natürlich sollte sie die Hygiene magisch Kraft steigen, wie sollte sie damit einem Geistertier mithalten können? Wohltäter, sagt het, jede Formel ist verhandelbar. Werdet es euch nicht anders überlegen, oder? Ein Horch von List huschte über das Gesicht des Hadren Taoisten. Gab sich sogar aufrichtig, was Han Li ein bittes Lächeln entlockt. Die Schaub hat sich dies sehen erreinet. Dies Art von Heilmittelformel wird jedoch noch nie von jemandem verwendet, aber für Han Li war sie von unschätzbarem Wert. Sie war nicht leicht zu finden, also wird Han Li sie sich natürlich nicht entgehen lassen. Han Li senkte nachdenklich den Kopf und holt dann sein hochwertig, aber minderwertig Talisman aus seinem Beutel, was den Kultivierenden zufriedenstellte. Schließlich war dies Formel für in nur wertloser Kram. In der Tat, es war wertloser Kram, sonst hat der Taoist sie längst weiterverkauft, warum sollte sie also noch die sein? Sie nahm die Talisman wertlos und sichtlich zufrieden entgegen. Als Han Li sich setzte, stand ein Kultivierender unten auf und sagt etwas ungeduldig, ich habe Jahrhundertealties Eisenholz, aber, der tauschte Gegenstand verschaffte die angespannte Atmosphäre im Raum. Selben sieht fand im Ferienpavillon der Familie Yang ein streng geheim Klamversammlung statt. Kapitel 256, Intrigen. Als der Patriarch der Familie Yang die Fragen des Gelehrten hort, die lessemt entscheidend Punkt enthielten, konnte sein Bewunderung nicht verbergen und antwortet, die Blutgeist Großtechnik, obwohl an seiner Familie Yang dies Technik nicht beherrscht, schätzen wir sie außerordentlich. Sie ist als wahres Gold der 10.000 Geister bekannt, die dämonische Technik Nummer 1. Einmal gemeistert, kann sie die 6 dämonischen Sekten beherrschen und zahlt wohl zu den verstärkendsten Geheimtechniken. Allerdings ist die Kultivierung dieser Technik extrem aufwendig. Negative Auswirkungen zu vermeiden, ist die gemeinsame Kultivierung durch einen Mann und eine Frau erforderlich. Der andere entscheidende Faktor ist die spirituelle Wurzelfähigkeit. Ist dies nicht ausreichend, kann man nur 2 oder 3 Stufen kultivieren, und die Kraft ist nicht der Riedwort. Daher ist Yanges himmlisch spirituell Wurzel der Idealpartner für die gemeinsame Kultivierung,
und die Dunkel spirituell Wurzel des Sektenmeisters der Geistergeist-Sekte ist ebenfalls äußerst selten und besitzt ein ähnlich Kultivierungsveranlagung. Die Kultivierung der Blutgeist-Großtechnik ist das Best. MIT ihren außergewöhnlichen Talenten können SIE dies Technik, wenn SIE gemeinsam erlernen, MIT Sicherheit bis zur Perfektion beherrschen. Selbst später wär es ein Leichts, die sechs großen Sekten zu vernichten. Die Schaub hat die Geistergeist-Sekte so viel in uns investiert. SIE riskierten sogar, uns zu verraten, dass die sechs Sekten kurz vor einer Invasion Vietnams standen. Jell war es, der Geistergeist-Sekte die Möglichkeit zu geben, die gesamte südliche Himmelsregion zu beherrschen, daher ist es leicht zu erklären, why die in der Party die Herkunft unserer Familie yang kannte. Damals schickten unsere Vorfahren Boten zur Geistergeist-Sekte, und wahrscheinlich geriet unsere Familie yang erst dabei in ihren Fokus. Was die Angelegenheiten der Familie yang betrifft, so haben sie dies vermutlich schon lange untersucht und dies Gelegenheit genutzt, unsere Familie yang zur Zustimmung zu bewegen. Der Test der Familie yang sagt dies mit einem bitteren Lächeln. Offensichtlich fühlten sich die Vorfahren der Familie yang angesichts ihres zufälligen Kontakts mit der Geistergeist-Sekte hilflos. Was die bewusstehende Invasion der sechs dämonischen Sekten angeht, so hat uns tatsächlich die Gegenzeit informiert. Doch selbst wenn sie uns nichts über die Lage im Jiang und Tschechokonegreich erzählt hatten, hat unsere Familie yang schon vor einigen Tagen gespürt, dass etwas nicht stimmte. Normalerweise hatten die Leute aus beiden Landen längst Nachrichten verbreitet. Doch bis jetzt ist nichts passiert. Es scheint, als ob die Gegenzeit recht hat. Warum konnten sie die Kultivierungssekten der beiden Länder so leicht besiegen? Laut ihrer Aussage lag es darin, dass mehrere Sekten in den beiden Ländern bereits von den sechs großen Sekten bestochen worden waren. Daher konnten dies beiden Länder mit ihrer gewaltigen Stork und den Überraschungsangriffen der Rebellen besiegt werden. Nun eliminieren die sechs Sekten schnell die verbliebenen widerspenstigen Kultivierenden und reorganisieren sich, bevor sie in Vietnam einmaskieren, die die größten Verlust erlitten haben, was das gerecht Bündnis des Königreichs von angeht, braucht der Juk nicht auf sie zu verlassen. Kurz vor dem Treffen erreicht mich die Nachricht, dass das gerecht Bündnis ebenfalls ein mittelgroßes Natschballend überfallen hat. Im Grund ist es nicht viel anders, sie müssen heimlich einen Deal ausgehandelt haben, weshalb sie gleichzeitig solche Großaktionen starten konnten. Der Herr der Familie yang erklärt als klar und deutlich, was bei allen Anwesenden für Überraschung und Erstaunen sorgte. Die dämonischen und gerechten Fraktionen ten ihr Markt aus. Haha, wenn das stimmt, ist das wirklich interessant, lächelt der Gelehrt nach den Worten des Anherrn. Shenyi, was meinst du damit? Fragte ein blasser alter Mann, der dem Gelehrten gegenüber saß. Zweiter Onkel. Es ist nichts, nur ein klein Vermutung von mir. Dies Vermutung hat im Moment nichts mit unserer Familie yang zu tun. Lasst uns zuerst über die aktuelle Lage unserer Familie yang sprechen, der Gelehrt winkte lassig wenn im Beachtung zu schenken. Zum PF sichte der alt Mann in Wutenden. Der Patriarch der Familie yang jedoch direkt vor ihm stand, blieb ihm nichts anderes übrig, als widerwillig auf seinen Platz zurückzukehren. Oh. Ich möchte später orchia Spekulationen hören, fragte der Patriarch der Familie yang interessiert. Der Patriarch möchte es hören. Natürlich wird Shen Yi nichts verheimlichen, sagt der Gelehrt respektvoll und dreht sich schnell Gut. Aber sprechen wir zunächst über die aktuelle Lage. Wenn unsere Familie yang diesmal ein Volksentscheidung trifft, die Gegenzeit verraget und von übernommen wird, fürchte ich, dass wir mit der Unterstützung der sechs Sekten ausgelöscht werden konnten. Die Stimme des rothaarigen alten Mannes klang etwas hilflos, schließlich war die Familie yang tatsächlich sehr schwach. Selbst mit verborgenen Kräften konnten sie unmöglich Widerstand leisten. Wie der Patriarch bereits sagt, steht unsere Familie yang derzeit vor Feinden an zwei Fronten. Wenn wir ihren Forderungen nachgeben, konnten sie die Kontrolle über unsere Familie erlangen. Kapitel 257, Blutopfer und der Skonmann. Der Patriarch der Familie yang und der Gelehrt warteten einen Moment,
bever der Young Meister der Geistersekte und Yang Ruoi on eintreten. Da unser Family Yang zugestimmt hat, sich ihre Sekte anzuschließen, welch weiteren Anweisungen hat der Young Sektenmeister? Fragte der Patriarch der Family Yang diesmal viel sanfter als zuvor, sichtlich besorgt darüber, dass die Family Yang in Zukunft Mitglied der Geistersekte werden konnte. Senior Yang, sei Brochen nicht so hoffentlich zu sein. Die Fräulein Ruoyon und ich die sen id auf Leben und Tod geschworen haben wir bereits unsere Heversprechen abgelegt. Senior Yang, sei können mich von Nunnen Wang Chan nennen, es ist nicht nötig, mich jünger Sektenmeister zu nennen, Wang Chan verbot sich und sprach sehr elegant. Wie kann das sein? Solange du und Ruoyon noch nicht verheiratet seid, wie konnte ich dem Jungen Sektenmeister gegenüber respektlos sein? Schließlich steht unser Family Yang kurz davor, der Geistersekte beizutreten, der Gesichtsausdruck des Patriarchen der Family Yang blieb unverändert, während sich den Kursenbart strich und den Kopf schüttelte. Der Young Meister der Geistersekte wusste, dass sein Gegenüber ihm nicht ganz vertraut, und hackte daher nicht weiter nach. Lächelt und wechselt das Thema. Eigentlich hat Wang Chen Fräulein Yang gebeten, mich diesmal zum Patriarchen zu bringen, ihren Rat bezüglich der Vorbereitungen für das Abkommen einzuholen. Schließlich werden unsere 6 Dämonensekten in 5 Tagen offiziell Vietnam angreifen. Wenn die Family Yang die sen Ort nicht rechtzeitig verlässt, fürchte ich, wird es geben sein unbesorgt, junger Meister. Obwohl unsere Family Yang viel Mitglieder hat, sind die meisten aufgrund ihrer entfernten Abstammung außenstehend und gewöhnlich sterblich magisch Krafter. Wir werden SIEs ihre Klassen. Schließlich ist es unpraktisch, all Clanmitglieder gleichzeitig umzusiedeln, das ist unsere Family Yang sehr wohl bewusst, diesmal war es der Gelert, der Sprach. Angesichts der Berechnungen der Family Yang bin ich wirklich beruhigt. Denn wenn wir Mitglieder der Family Yang gleichzeitig handeln, wird es unmöglich sein, Taten vor den 7 großen Sekten zu verbergen. Flucht one Spuren zu hinterlassen, wer verheerend. Sind sie der berühmt Shen von der Family Yang mit den 100 Geheimnissen one Lex? Ich habe schon lange von ihrem großen Namen gehört, der Young Meister der Geistersekte mustet den Gelehrten hinter seiner Mask und Kischet lesen. Also so, dass sein Gegenüber seinen Namen und Spitznamen auf Anhieb erkannt hat, sagte zusammen. Dennoch lächelte ihn an. Ich habe den Anherrn nicht nur wegen dieser Angelegenheit aufgesagt, sondern auch, zu erfahren, wie die Family Yang mit den über 200 Kultivierenden der Gründungsstufe umgehen will, die sich derzeit in der Festung aufhalten. Unter ihnen befinden sich etliche treue Stühle der 7 großen Sekten. Und die Family Yang muss innerhalb von 2 Tagen umsehen, wenn dies Leute ansehen, wird das sehr schlimm enden. Der Young Meister der Geistersekte sprach mit angeruhter Mien, doch die Bedeutung seiner wird ließ den Patriarchen der Family Yang und den Gelehrten ihr Gesichtsausdruck verandern. Der Young Meister meint, sagt der Patriarch der Family Yang etwas duster. Mädchen war es so, die Kultivierung der Blutgeist Großtechnik erfordert die Seelen von Kultivierenden für ein Blutopfer, nur dann kann sie reibungslos beginnen. Wie war es, wenn wir einig kultivierend aus diesem Schutz nehmen und ihr Körper mithilft der Yin-Fua Großformation der Geistersekte werfen, so dass Schwester Yang nur ihr Seelen für ihr Fundamentlegung übrig bleibt. Im IT den Seelen so viele Kultivierende der Fundamentlegung wird es sicherlich helfen, die erste Stufe der Blutgeist Großtechnik leicht zu erreichen. Der Young Meister der Geistersekte unterbreitet subtil einen äußerst grausamen Vorschlag, der dem Patriarchen der Family Yang und dem im Gegenüber sitzenden Gelehrten einen Schauer über den Rücken jagte. Nein, nicht nur die Mitglieder der 7 großen Sekten sind ausgeschlossen, sondern auch die Kultivierenden aus anderen Ländern sind hier versammelt, weil sie Einladungen erhalten haben, einen Partner für die gemeinsame Kultivierung mit unsere Yang zu wählen. Unsere Family Yang kann unmöglich etwas tun, das solchen Zorn hervorrufen wird. Der Gelehrt, einen Moment lang verbluft, meldet sich schnell zu Wort, aus Furcht, der Patriarch der Family Yang konnte dem Vorschlag tatsächlich zustimmen. Shenyi, Kanil. Ich bin nicht so töricht,
so etwas zu tun, der Patriarch der Familie Yang wante sich mit strengem Blick und den Gelehrten. Dan sprache kul zu dem Jungen Meister der Geistergeistsekte. Der Vorschlag des Jungen Sektenmeisters ist ausgezeichnet. Sultan were in tatsächlich umsetzen, blieb in dieser Welt, so riesig sie auch sein mag, kein Platz mehr für die Familie Yang. Die Familie Yang wird dies Kultivierenden nicht aktiv angreifen. Wer den jedoch Lut aussenden, die Kultivierenden der 7 großen Sekten an einem Ort zu versammeln. Aber sie bekämpfen oder gefangen nehmen, hangten von den Verhigkeiten ihrer Sekte ab erleichtert von den Worten des Patriarchen der Familie Yang, stimmte der Gelehrt wiederholt zu. Als der Jungmeister der Geistersekte dies Wort hort, huschte ein Ausdruck von Widerwillen und Unzufriedenheit über sein Gesicht, und sagt langsam, die Seelen dieser Kultivierenden werden Fräulein Ayu Yang für ein Blutopfer übergeben. Die Familie Yang profitiert davon, dafür etwas tun zu müssen. Das ist so ungerecht, obwohl der Onherr der Familie Yang einen Stick im Hasen verspürt, blieb sein Gesichtsausdruck unverändert, als sagt, aber Yang wird bald den Jungen Sektenmeister heiraten und sein Frau werden, daher ist es nur recht und billig, dass handelt. Natürlich werden sobald sich unsere Familie Yang offiziell der Geistergeistsekte unterwirft, den Mitgliedern der 7 großen Sekten kein Neid sagen. Doch dieses Mal werden die Jünger dieser 7 Sekten von der Familie Yang eingeladen. Wenn wir die Initiative ergreifen und angreifen, wird unser Ruf in den Augen der anderen Kultivierenden schwer beschädigt. Natürlich ist es auch richtig, sie zu verschonen. Die Schalb, wegen unseres Volks, es ist am besten, wenn der Jungmeister handelt. So können sich unsere Kultivierenden der Familie Yang erklären. Außerdem ist es mit den beiden Kultivierenden der Kernbildung und der Seat des Jungen Meisters unwahrscheinlich, dass sie nicht einmal ein Dutzend Jünger der Fundamentbildung gefangen nehmen können. Als der Jungmeister der Geistersekte dies hort, blickte den Anherrn der Familie Yang eingehenden, bever nachdenklich den Kopf senkte. Nach einer Weile habe schließlich den Blick und so Yang ruinen, die schwieg. Gleichgültig sagte die der Onherr es so bestimmt hat, wird unsere Geistersekte diesmal die Bösewicht sein. Die Seelen dieser Kultivierenden können als Wang Chans Verlobungsgeschenk an Fräulein Ruyen betrachtet werden, haha. Das Verlobungsgeschenk des Jungen Meisters nehme ich stellvertretend für Ruyen entgegen. Ruyen, geh schnell und dank dem Jungen Meister. Dieses Geschenk ist wahrlich nicht klein, der Onherr der Familie Yang, der so, dass die Kultivierenden der Familie Yang nichts unternehmen mussten, lächelt. Vielen Dank für Ihr freundliche Absicht, junger Meister. Ruyen wird dies in ihrem Hasen bewähren, das Temperabend Skonmädchen trat anmutig einid schreit vor, verbüht sich sanft, auf tenden Lippen flüsterten Leser, und der besons Gesicht irritiert leicht. Der Jungmeister der Geistersekte konnte sich einen Anflug von Ungewöhnlichkeit nicht verneifen. Das Kapitel 258, versorbend. Han Li hat beinahe begriffen, was geschehen war, und mustert die Person im Gegenüber. Zunächst konnte das Alter des anderen on und seins makellosen Aushens nicht bestimmen. Die glatt, glanzend Haut ließ ihn auf etwas 20 Jahre schätzen, doch Augen und Gestik wirkten wie die 1,30 oder 40 Jährigen, und sein Gesichtsausdruck verströmt ein subtle Unhofflichkeit, wie der einst prahlerischen, anmassenden Jungen Meisters. Der andere befand sich jedoch mitten in der Phase der Fundamentlegung, was Han Li sofort erkannte. Auch die Schalb wagte es, hier zu bleiben. Wär es ein Kultivierender in der fortgeschrittenen Phase der Fundamentlegung gewesen, hatte überlegen müssen, aber in dies unbedeutend Angelegenheit eingreifen sollte. Der zweite Grund war, dass Dong Xienne in nach einem kalten Blick zunächst anscha, dann aber den Gutaushenden Mann bewundernd betrachtet. Schien ihm völlig fremd zu sein, was äußerst ungewöhnlich war. Wer seid Seid etwa auch ein wahrer dieser Jungen Dame? Ich muss gleich klarstellen, solange dies Young Dame nicht freiwillig geht, wird niemand auch nur daran denken, mir dies Schönheit zu interessieren der Gutaushend Young Man, der Han Lies schlichtes Osses und dessen Kultivierungsstuf, lediglich die frühe Phase der Fundamentlegung, so, konnte sich einen verachtlichen Blick nicht verneifen. Gleichgültig klopfte Dong Xienne leicht auf die Schulter. Han Li,
der die Verachtung seines Gegenübers bemerkt, zeigte keinerlei Missfallen. Nachdem in und dong Schenner noch einig Mail gemustert hat, rief plötzlich leise, wer seid? Warum wendet Gedankenkontrolltechniken gegen Mitglieder unserer 7 großen Sekten an? Seid ganz schon dreist, als der young man Hanleys Wort hort, veranderte sich sein Gesichtsausdruck kurz, Kurti aber sofort wieder zum Normalzustand zurück. Sprach ganz natürlich, was redest du da für einen Unsinn? Dies young Dame und ich sind zusammen, weil wir seelenverwandt sind. Wenn du uns nicht Platz magst, mach dir kein Vorwurf, wenn ich rücksichtslos bin yang you und der alter Bruderfong, die den ben standen, verstanden Hanleys Wort plötzlich und entfesselten sofort ein grimmig Aura. Der Gutoshend young man umringt die anderen und sagt wütend, ich heb mich schon gewundert, warum Schwester Dong wie versorbet wirkte und uns beid ignoriert. Es stellt sich heraus, dass du mighty böse Magi verhextes. Heb den sauber schnell auf, sonst mach dir kein Vorwurf, Fong, wenn ich unhofflich bin, mir ist auch aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Warum sollte Fraulein Dong one Grund mit einem Fremden gehen? Ist ein Dämon. Ich muss dir in ihrem Namen ein Lection erteilen, nachdem das gesagt hat, sogen der alter Bruder Fong und Yang Yu Jewels ein Violett magisch Waff, die eine Planarnalty, und ein magisch Waff, die einem Kursen Spianalty. War Berit, ein Zugreifen. Angesichts der einschuchtenden Präsenz eins Kultivierenden der Frühen und eins der mittleren Stufe der Fundamentlegung werfenstert sich das Gesicht des Gutoshenden Mannes, als kurz sagt, erkennt ihr Grenzen nicht ein Gefühl der unruhiglich Hanli, instinktiv spürt ihr, dass dieser Mann äußerst gefährlich war. Blitzschnell flüsterte Dong Schenner eines Ohr und rief, Dong Schenner, sei dir den Gutar Beaten, es du kein Angst, von Onkel Hong Fu eingesperrt zu werden, während Hanli flüstert, bemerkten Yang Yu und Bruder Fong nichts, doch der Gutoshend Mann schien es zu spüren. Funkelte Hanli und senkte den rasch den Blick zu Dong Schenner. In diesem Moment spiegelt sich Entsetzen in Dong Schenners Gesichtsausdruck wider. Wird sich heftig, sich ausdem gewohnt des Gutoshenden Mannes zu befreien, und which einig schreit zurück. Gesichtsausdruck variiert Verwirrung und Ratlosigkeit. Es war, als wär gerade erste einem Traum erwacht. Yang Yu und Bruder Fong freuten sich darüber. Doch Hanli bemerkt den finsteren Gesichtsausdruck des Mannes und dessen Absicht, auf Dong Schenner zuzugehen. One zu sagen, trennte in von ihm. Es war schon so schwer gewesen, Dong Schenner wieder zu sich zu bringen. Why sollte es zulassen, dass der an der sein Bos Magi nicht einsetzt? Dong Schenners Gedanken waren klar, doch schienen etwas Furchtregens zu denken. Wagte es nicht einmal, den Mann anzusehen, und rannte panisch auf Hanli zu. Nach wenigen Schritten folgte ihm und entkam so dessen sonnigem Blick. In diesem Moment zitterte Körper unkontrolliert, Gesicht war von Angst gezeichnet, ganz anders als sonst so arrogante Art. Dem Mann wurde das Gesicht leicht grün. Warf Yang Yu und seinem älteren Bruder Fong einen finsteren Blick zu und fixiert schließlich Hanli als so, while in misstrauisch anstarten, was dass es wohl unmöglich war, Dong Schenner zurückzuholen. Dong Schenner wieder bei Bewusstsein war, wurde in ernsthaft Schwierigkeiten geraten, wenn dies in Orchner zerblinkten. Außerdem konnte ein Kampf an der Kultivierenden locken, und wollte hier nicht erkannt werden. Allerdings hatte seine Kindheit nie etwas von abbekommen. Bei diesem Gedanken versog sich sein schons Gesicht leicht, dann sagte kalt, die heutige Angelegenheit ist unwichtig, aber ich wird mir erscheinen merken. Passe auf, macht es ihn fast gut. Nach diesen Worten umgab ein fünfarbiger Glanz den Gutoshenden Mann und verwandelten in einen Lichtstrahl, der in der Fern verschwand. Hanli und die anderen starrten sich fassungslos an. Im Gasthaus Fong Yu horten Hanli, Yang Yu und die beiden anderen Dong Schenner zu, wie erzählt, wie der Gutoshend Mann versorbet hat. Ich weiß nicht warum, aber nachdem ich in einen Moment lang angesehen hat, begann mein Kopf zu drohen, und ich wollte ihn nichts mehr denken. Ich dachte insgeheim, ich musste ihm unbedingt gefallen, wer Berit, als für ihn zu tun, als wäre mein Herr.
Ich hat absolut kein Absicht, mich zu wehren. Aber ich haben doch erst zum ersten Mal getroffen, wie konnte das passieren? Ich will wirklich niemandes Sklavin sein, sagt Dong Schenner, deren Gesicht immer blasser wird. Offenbar hat sie das Gefühl, von dem Gutos Händen man beherrscht zu werden, noch nie zuvor erlebt, es war schlimmer als der Tod. Hanli und die beiden anderen wechselten finster Blicke und schwiegen einen Moment. Die Zaubertechnik Diocese schonen Menes war so mächtig, sollte sie gegen sie 3 einsetzen, wären sie im Wohl nicht gewachsen. Kein Sorg, Lüt. Kapitel 259, Windbewegung. Hanlis Furcht und Klage wären jedoch unbegründet, war nur leicht verraget. Obwohl Hanli dies Technik der Gedankenkontrolle nicht beherrschte, wusste doch einiges darüber. Jeder Kultivierend kennt die himmlisch-Orgen-Technik, die als grundlegendste Methode der Gedankenkontrollmagie gilt. Bei einem großen Unterschied im Kultivierungsniveau zweier Kultivierende kann der Einsatz der himmlischen Orgen-Technik, indem man dem Gegner in die Augen schaut, dessen Geist überwältigen und im Kampf benachteiligen. Eine andere Art der Gedankenkontrollmagie beruht hauptsächlich auf einem großen Unterschied im Kultivierungsniveau, den Geist des Gegners gewaltsam zu kontrollieren. Dong Schennes Kultivierungsniveau entspricht dem frühen Stadium der Fundamentierung, während das des Gutos Händen Menes im mittleren Stadium liegt. Normalerweise wäre es unmöglich, dass Geist nach Augenkontakt sofort vom Gegner kontrolliert wird, es wäre absurd. Es ist denn, der Gegner ist ein Kultivierender im Stadium der nasierenden Ziel, der sich auf Gedankenkontrollmagie spezialisiert hat, besteht noch ein geringe Chance. Doch angesichts des ratschsüchtigen Gesichtsausdrucks des Gutos Händen Menes beim Wegehen schien das unwahrscheinlich. Es war absolut ausgeschlossen, dass ein Kultivierender der Fundamentierungsstufe war, der sich als solcher tarnte, mit ihnen zu spielen. Hanli dachte das und fühlte sich etwas erleichtert. Schließlich war der Gutos Händ man mit einem verbitterten Gesichtsausdruck gegangen, und war äußerst vorsichtig. Als seinen Gedanken aufblickt, sah Dong Schenner und die beiden anderen miteinander flirten, sein bemitleidenswerter und verzweifelter Blick von eben noch war spurlos verschwunden. Hanli seufzt, stand auf und ging zurück in sein Zimmer. Doch als Hanli die Handen die Holster legte, sie aufsastessen, hörte plötzlich ein Laut, klar Mannestim von draußen, Gast des Gasthauses, hört Gott zu. Morgen findet die Schatzsuch statt, aufgeteilt in 2 Gruppen. Kultivierend unseres Lands treten am Westburg der Festung Yangling gegeneinander an, während kultivierend andere Länder am Ostburg kämpfen. Bitte seid morgen früh sieht. Wer nicht rechtzeitig erscheint, wird gemäß den Regeln automatisch disqualifiziert, die Stimme wiederholt sich dreimal, dann schien die Person gegangen zu sein. Hanli sagte bei dem Geräusch zusammen, ignoriert es aber und stieß die Tur auf, in sein Zimmer zurückzukehren. Die Trennung der Kultivierenden beider Länder vom Wettkampf überraschte Hanli etwas, doch fand nichts Ungewöhnliches. Schließlich wird ein gleichzeitiger Wettkampf zwischen Kultivierenden der 7 großen Sekten und Kultivierenden anderer Länder zwangsläufig für einige Unruhe sorgen. Dies fremdenfeindliche Mentalität ist überall dieselbe, wie die Auseinandersetzung im Teehaus an jenem Tag deutlich gesagt hat. Hanli dachte darüber nach, während im Schneidersitz auf seinem Bett saß und sich auf die Meditation und die Kultivierung seines Chi für die Nacht vorbereitet, sich bestmöglich auf die morgige Schatzsuch vorzubereiten. In einem Haus in Janlingbau saß ein stattlicher Mann auf einem Stuhl, die mehrere Männer und Frauen respektvoll etwas berichteten. Der Mann hörte mit unbewegter Mien zu, ein gelegentliches Aufblitzen von Licht huschte über sein Augen. Und in deinem Grund stieß ein kaltes Lachen glichen sieht, wären auf der Westseite des Janlingbauberges mehrere grün gekleidet Mitglieder der Geistersekte auf dem Gipfel damit beschäftigt, Dinge zu vergraben. Der Jungmeister der Geistersekte und 2 Kultivierend der Fundamentierungsstufe beobachteten das Geschehen unten aus der Luft. Wie sieht es aus? Dies Temporar-Infua Formation ist zwar deutlich geschwächt, aber sie ist immer noch wirksam, nicht wahr, junger Sektenmeister, kein Sorg, es gibt absolut kein Problem. Auch wenn es nur ein Temporar Formation ist,
Karnaya Wirksamkeit beim Einkesseln von fein den Bruder unter unsere Führung zumindest teilweise erreicht werden. Sollte sich jedoch ein kultivierender der späten Stufe der Fundamentlegung oder ein unglaublich mächtiges Artefakt innerhalb der Formation befinden, ist es schwer zu sagen, sagt der Altair der Liebruder und Hustit mehrmals, sein Stimmsittity leicht. Dann bin ich nun beruhigt, sagt der Jungmeister der Geistergeist-Sekte gelassen. Die Geistergeist-Weitchen, die ich mitgebracht heb, sind nicht untätig, mit ihrer Stock können sie dies wenigen nachzügler problemlos erledigen, die Liebruder horten dies und schwiegen, die sie kein weiteren Problem sahen. Hatten sie die Seelen und die Geister dieser Kultivierenden nicht bewahrt, wären sie sofort eingeschritten und hatten dies Kultivierenden der Fundamentierungsphase eliminiert. Ein Kleinigkeit, völlig unnötig, dachten die beiden Liebruder stolz. In einer geheimen Kammer des Huangfengtals im Taiwan-Gebirge, 1000 Meilen entfernt, hatten sich 7 oder 8 Kultivierend der Confirmationsphase versammelt. Gespannt leuchten sie den Wörtern eins alten Mannes in einem gelben Gewand mit weißem Haar und Bart, ihr Gesichtsausdruck veränderten sich mit jedem Wort. Unter ihnen waren Han Li's Meister Li Hua Yuan, der unsterbliche Hong Fu und der korpulente Lei Wan He. Sie waren anwesend, und ihre Minen wirkten gleichermaßen äußerst unruhig. Kurz nachdem die Kultivierenden die Geheimkammer verlassen hatten, herrschte im gesamten Huangfengtal Chaos. Virtuiden magisch Artefakte erfüllten die Luft, und etwas tiefer wuselten Scharen von Kultivierenden umher. Nach einer Weile schlossen sich die Kultivierenden rasch zu Gruppen zusammen und verließen noch in derselben Nacht das Huangfengtal, sich in virtuiden Richtungen zu begeben. Ein ähnliches Bild bot sich in den anderen Sexsekten, und boten tauschten unentwegt Informationen zwischen ihnen aus, als ob die gesamte Kultivierungswelt Vietnams in China nackt von mörderischer Absicht erfüllt gewesen war. In den folgenden Tagen erhielten die verschiedenen großen und kleinen Familien Vietnams Brief, unterzeichnet von den Oberhaupten der 7 großen Sekten, in denen all herausragenden Stühle ihrer Familien aufgefordert wurden, Befehl abzuwarten. Andernfalls wurden ihre Clans von den Vollstreckungstrupps der 7 großen Sekten ausgelöscht. Die Familie Yang erreicht der Befehl jedoch erst 3 Tage später. Han Li und die Mönch der 7 großen Sekten wussten aufgrund der großen Entfernung zu ihren dualigen Sekten natürlich nichts von diesen Angelegenheiten. Daher waren bereits am 2. Tag einige Mönch auf dem kleinen Berg westlich von Yanlingbao eingetroffen. Dort war ein Großformation errichtet worden, in deren Inneren 2 Männer mittleren Alters in der Trakt der Familie Yang mit geschlossenen Augen saßen. Hinter der Formation befand sich eine niedrige Erdplattform, auf der mehrere andere Mitglieder der Familie Yang, im Nebel verborgen, etwas besprechen. Offenbar warteten sie auf die Ankunft aller Mönch, bevor die Versammlung beginnen konnte. Auch Han Li war anwesend, war nicht mit Dong Shenne gekommen, sondern war üblich allein vorausgegangen. Zufällig traf auf Ba Xing, einen Mann mittleren Alters aus der Sekte des Riesenschwarz, und die beiden unterhielten sich kurz. Bruder Ba, weißt du, wo du dies Formation dient? Fragte Han Li, nachdem die Großformation mehrmals betrachtet und sie als etwas unansehnlich empfunden hat. Ich schäme mich. Ich kenn mich mit Formationen auch nicht besonders gut aus. Aber es konnte eine Art Schutzsauber sein. Schließlich sind wir Kultivierenden der Fundamentlegung bei Wettkämpfen auf Diocese-Gebiet beschränkt. Kapitel 260, die Float. Der Kultivierend neben dem Jungen Meister der Geistersekte begab sich, nachdem Befehl erhalten hat, zu dem Ort, wo die Liebruder sich innerhalb der Formation versteckt hielten. Doch plötzlich veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Dreht sich und Batem Rat, junger Meister, die beiden ältesten sagten, dass sich 3 Kultivierend so weit von der Formation entfernt befinden und sie nicht innerhalb der Formation gehalten werden können. Bitte, junger Meister, überlegen sie sich einen Weg, sie nahe heranzubringen, war leicht überrascht und runzelt insgeheim die Stirn. Die Situation hat nicht erwartet. Theoretisch war der Temperasperbereich der großen Yin-Formation nicht klein, und doch befanden sich dort Personen außerhalb Diocese-Bereichs, was äußerst seltsam war. Wang Chan dachte darüber nach,
Blickte nach vorn und entdeckt tatsächlich drei Personen außerhalb des Kontrollbereichs der Formation. Unter ihnen befanden sich ein männlicher und ein weiblicher Kultivierender der Yin-Mon-Sekte, die sich unter einem großen Baum in der nordostlichen Eck der Formation innig umarmten, offenbar in einer heimlichen Affäre und auf Distanz zu allen anderen. Die andere Person war ein junger Mann in einem gelben Gewand, von anscheinbarem Aussehen, der beiläufig und konzentriert über den Berg blickte. Ein wahrhaft vorsichtiger Mensch, Han Li sind das die drei, murmelt Wang Qian nachdenklich. Nach kurzem Überlegen flüstert dem Kultivierenden neben ihm etwas zu, der wiederholt nickte. Dann trat der Kultivierend der Geistergeist-Sekte, gekleidet in die Tracht der Familie Yang, ausdem Nebel auf dem Bergheveer, stellte sich unweit der Formation hin und begann laut zu sprechen. Allgast der großen Versammlung, bitte registrieren sich. Sobald die Teilnehmerzahl feststeht, beginnt die Schatzsuch offiziell. Sein Stimmzog sofort die Aufmerksamkeit der anderen Kultivierenden auf sich, die sich daraufhin von selbst versammelten und sich der Formation näherten. Die männlichen und weiblichen Jünger der Yin-Mon-Sekte näherten sich, wenn auch etwas widerwillig, und betreten den verbatenen Bereich der Formation. Als Wang Qian dies sah, huschte ein leichtes Lächeln über sein Mask, doch als sein Blick auf Han Li im Westen fiel, starrt es augenblicklich. Denn Han Li stand völlig regungslos und zeigte keinerlei Anstalten, sich zu melden. Hat sogar die Arm verschränkt und schien amüsiert zu sehen, wie sich die Kultivierenden langsam versammelten. Welche Sekte gehört diese Mannen? Fragte Wang Qian nach einer langen Pause cool. Seine Kleidung nach zu urteilen, ist tatsächlich ein Kultivierender ausdem Huangfeng Tao, erwidert der Kultivierend der Geistergeist-Sekte neben ihm vorsichtig und bemerkt offenbar den Anmut des Jungenmeisters. Sagt den bei den Ältesten, sollen handeln, diese Schule ausdem Huangfeng Tao ist recht klug. Es ist mir recht, wenn mich ein wenig körperlich Arbeit verrichten lässt, sagt Wang Qian gleichgültig. Doch ein Horch von Blutdurst blitzt in seinen Augen auf und verströmt einen subtilen Horch von Blutdurst. Junger Meister, antworteten mehrere Geisterwachen hinter im Erschrocken und respektvoll. Han Li stand aus der fernem Felsversprung und schien die Kultivierenden, die sich registrieren wollten, an sie lächeln. Jeddah, der nahe kam, bemerkt jedoch, dass sein Lächeln gezwungen und steif war und Schweißperlen von seiner Stirn tropften. Warum sind dies Leute von der Familie Yang tatsächlich kultivierend der Geistersekte, dachte Nach kurzem Beobachten traf es Han Li wie ein Blitz. Als die als Familie Yang verkleideten Mitglieder der Geistersekte erschienen waren, hat Han Li nichts getan und wollte sich ihnen sogar nähern, nachdem ihr bitterem Registrieren gehört hat. Doch in dem Moment, als die Person hinter ihm den Kultivierenden zuwinkte, erschrak Han Li zutiefst. Dies Mitglieder der Familie Yang. Hat fast einen Zentimeter lange, leuchtend blau Fingernägel, genau wie die Fingernägel dieses blonden Ungeheuers von der Geistersekte an jenem Tag. Han Li war verblüfft. Es fühlte sich an, als hat man ihm einen Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf geschüttet, und die Kälte in seinem Hirn verstärkte sich. Kein normaler Mensch hat blau Fingernägel. Konnte dies Person etwa, Han Li, völlig verängstigt, machte eine unglaubliche Vermutung und weigert sich sofort, einen weiteren Schritt zu tun. Während sich bemüht, ein Lächeln aufzusetzen, suchten seine Augen gleichzeitig die Umgebung ab. Doch alles in ihrem schien völlig normal. Es gab kein Anzeichen für einen Hinterhalt, konnten die Fingernägel der Person etwa nur Zufall sein? Kaum war dieser Gedanke aufgekommen, verwarf in Ort schon wieder. Zufall gab es in dieser Welt nicht. Und selbst wenn es eine war, wollte das Risiko nicht eingehen, zumal im dies Formation irgendwie verdächtig vorkam. Mit diesem Gedanken im Kopf zögert Han Li nicht. Das göttliche Windboot erschien augenblicklich in seiner Hand, doch bevor fliehen konnte, dacht Han Li, unglaublich, wie schlau du in so jungen Jahren bist. Du hast die Lücke so schnell entdeckt, so entkommen. Glaub nicht, dass du mich retten kannst, Han Li's Herz sank. Wann zu Augen, tippte mit den Zehen auf den Boden, sein Körper sprang plötzlich über 10 Meter zurück, bevor umstehen kam. Im nächsten Moment tätschelte in ein Hand, und augenblicklich Halt in ein roter Schutzschild.
Gleichzeitig erstehen ein weitere Schicht grüner, spitzer Schilder im Inneren. In diesem Moment holte ein überraschte Stimme durch die Luft. Ob Bewunderung für Hanleys unglaublich schnell Reaction oder Überraschung über sein Geschick, gleichzeitig zwei Verteidigungsschichten zu errichten, war unklar. Hanley verspürte Leichtering, als dies hort, und sein Gesichtsausdruck wurde ernst, als in die Luft blickte. Sah über 3 Meter über sich ein Gestalt in einem grünen Gewand und im IT einer silbernen Mask, die aufrecht auf einem über 3 Meter langen, riesigen Dreisack stand. Der gesamte Dreisack, leuchtend grün, strahlte ein dunkel Energie aus, die dem Betrachter einen Schauer über den Rücken jagte. Auch Hanley spürte einen Schauer und rief unwillkürlich, junger Meister der Geistersektor, hey, weitere Vorstellungen erübrigen sich wohl, erkennt mich ja sofort. Aber die juk freiwillig in die Formation begeben hat, bleibt juk nicht mehr viel sieht. Ich word juk unversuglich your Seelen tracen, der Blutdurst in Wang Qian's Augen war weitaus größer als auf der Erdplattform, sein Augen waren nun mehr als halbrot und verströmten subtil einen Horch von Bestialität. Hanleys Herz rast beim ersten Anblick, und fragte sich, welch Regent Geheimtechnik sein gegenüber wohl kultiviert. Als jedoch etwas von innerhalb der Formation hort, konnte Hanley nicht anders, als hinüberzuschauen, und der Anblick, der sich im Bot, ließ sein Gesicht grimmig und entsetzlich werden. Ein gewaltiger schwarzer Vorhang hat sich die Formation herum gebildet und erstreckt sich über 100 Meter, so dass alles darin eingeschlossen war. Im Inneren herrschte dichter, dunkelroter Nebel, der die Sicht wollig verspürt. Es war unheimlich still, kein Laut war zu hören, als wär niemand da. Den schwarzen Nebel herum standen grün gekleidet kultivierend.